Good evening, all. I hope you can hear me well from my side. And let's see any comments. Good evening. Hope you all can see me well and hear me well, right? Are you good to go? Great, fine. That means that we are ready to move ahead. Let me, for a while, mute you for all of you. Start එකේදී අපි සද්දබත් දෙන නිසා. හරි. අපි last time එකේ අපි කරපු දේ ටික තප්පරයක් මතක් කරගමු. විනාඩියක් දෙකක් අනෙක් කටේ join වෙනකන් අපි කතා කරපු දේ මම හිතට හැමෝටම මතක ඇති මොනවද? අපි කතා කරා language එකේ තියෙන structures වර්ග මේ කියන්නේ language එකේ patterns කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ patterns කියපුවාම එක එක්කෙනාට එක එක නම් වලින් කතා කරන්න පුළුවන් මේවා. හරිද? එක එක විදිහින් structures කියන්න පුළුවන් ඕනනම් සමහරක් වෙලාවට තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් pattern කියලා. මේ මොන නමින් කිව්වා? මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ideas නේද? ideas එහෙම නේද? ideas අපි ළඟ තියෙන ideas ටික අපි කොහොමද systematically තව කෙනෙකුට දෙන්නේ? එතකොට මේක systematically දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? එක්ක අපිට speaking වලින් දෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට writing වලින් දෙන්නට පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා මේකටත් ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් එනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම අර reading සහ නේද? listening වලටත් මේ දෙකත් සම්බන්ධයි එකින් එකට. මේ හැම එකම එකින් එකට සම්බන්ධයි නේද? reading, listening, speaking. අපි writing part එක IELTS වලට වෙනම කඩලා අරගත්තොත් එහෙම writing එකත් අපිට ආයෙසරයක් හදන්න පුළුවන්. basically ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් academic සහ general විදියට කඩන්න පුළුවන්. සහ සමහර කාලවට formal සහ informal කියලා කඩන්න පුළුවන්. හරිද? right. එතකොට writing වලදී speaking වල වඩා වෙන වෙනස්කම් මොනවද? නේද? අපි ගත්තොත් එහෙනම් standard එක වෙනස්. good and bad නෙවෙයි standards වෙනස්. හරිද? good and bad කියලා කියන්න බෑ standards වෙනස් වෙනවා writing වලට එද්දී. පළවෙනිම standard එක අපි ගත්තොත් එහෙම symbolic system එකකින් තමයි අපි ලියන්නේ. හරිද? එතකොට especially exam එකකදී ගියපුවාම exam එකකදී සාමාන්‍යයෙන් writing කියන එකේදී ටිකක් බර වැඩිපුර එනවා. ඉංග්‍රීසිම exam එකක් නිසා මේක ඉංග්‍රීසිම ටෙස්ට් කරන දෙයක් නිසා. එතකොට අපි කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් structure patterns වර්ග තුනක් ගැන. මොනවද? right? simple. What are the other things? Yes, join with me. අපි join අපි කතා කරමු. අදත් එකතු වෙන ඇති සමහරකට අලුතෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ පැත්තේ mics off එකේ තියාගන්න, right? Whenever you want to talk, you can talk. අද මගේ voice එක අවුල්. Sorry about that one. පොඩ්ඩක් I'm not feeling well. Okay, so excuse me for that one. වැඩි අපි කරගෙන යමු. ප්‍රේමයෙන් ඔයගොල්ලොත් මට support කරන්න. What is the next structure pattern එක? Ideas අපිට yeah? Compounds. Compound. Very good. Compound. I Complex. නේද? මේ මොන වැඩේ කරත් මේවා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර language එක හැදුනාට පස්සේ language එක ගහක් නම් හරිද? language එක හැදුනාට පස්සේ මේවට කඩනවා මිසක් language එක හැදෙද්දි simple, compound, complex කියලා හැදුනේ නැහැ, right? ඉස්සරහට අපිට මේ කතා කරන්න තියෙන තව ගොඩාක් දේවල් වලට ඕක තමයි ඇත්ත. For an example, the language is already, it has been built up, it has been created. In order to understand the language, now we give criteria. හරිද? එතකොට හැම එකක්ම සමහරක් තැන්වලදී කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් නීතිය හැදලා language එක හැදුනද? language හැදලා නීතිය හැදුනද කියලා. නෑ. language එක natural process එකක් අස්සේ හැදීගෙන ගියා මිසක් අපි දැන් කරන්නේ language එක තේරුම් අරගන්න විවිධ නිර්ණායක හදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් එක එක rules හදා ගන්නවා. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕනේ language එක කියලා is a kind of a very natural one. foreigner කෙනකින් අහුවොත් එහෙම ගිහිල්ලා ඔයා කවදා හරි දවසක ඔයා present perfect continuous වාක්‍යයක් කියන්න කියලා ඒ මනුස්සයාට බැරි වෙයි අත්‍තරම. So that is my personal idea. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ එහෙම. but ඒකෙන් කියනවා ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා. නෑ ඒගොල්ලෝ they are using perfect English because that is their mother tongue. කපාට ගිහිල්ලා සුද්දකින් අහුවොත් එහෙම give me example for complex sentence කියොත් එහෙම සුද්දා උඩ යන්න ඉඩ තියෙනවා. සුද්දෝ කියන්නේ යාලා ඒ context එකේ.
ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක තියරිටිකල් හදාරන්න නැති කෙනෙක් නම් සමහර කාලවලට මේව අවුල වෙලක් නැතුව ඇති. මොකද එයා අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එයා යූස් කරන්නේ භාෂාවේ ප්‍රායෝගික භාවිතයත් එක්ක. දැන් ඔයාලා සමහර කටේ ඇහුවොත් එහෙම කාලාර්ථය අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාවක් කියන්න කියලා සිංහල පුළුවන්ද ඔයාලට? පුළුවන්ද? මට කාලාර්ථය අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාවක් කියන්න. ගන්න අභියෝගය පුළුවන් එක්කෙනෙක් කියනවා කියන්න. මට සිංහල කාලාර්ථය අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාවක් කියන්න. now many of you are Sinhala no you totally understand Sinhala. කියන්න බලන්න. කවුරු හරි ඉන්නවනම් සිංහල එකක් ඈ. බලමු challenge එක බාර ගන්න කෙනෙක් ඉදීද කියලා. තප්පර දෙකයි තව. එන පාටක් නෑ වගේ. කාලාර්ථය අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාවක්. ඇයි? අපි දන්නේ නැහැ තියරිටිකලි නම. කාලාර්ථය අසම්භාව්‍යයක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔය නම් කියන එක. ඔයා මොන හරි වාක්‍යයක් නම් දාලා කිව්වනම් ඒ වාක්‍ය හරි. හරිද? ඒතකොට ඉංග්‍රීසි වල ඒ වගේම වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා if එක. නේද? අපි එහෙම සිංහල දන්නෙත් නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම. මම නම් ඇත්තටම සිංහල වල ව්‍යාකරණ රටා ගැන දැනුම ඉතාමත් මාඩුයි. මම මොකද ඒකට ફોකස් කරලා නැති නිසා. හරි. So what I want to tell you. අපි මේ හැම රූල් එකකින්ම අපි 3 months ඉවර වෙද්දිත් අපි මේ කරන්නේ writing part එකට දාලා කරන rules and regulations ටික වඩා හොඳට ideas ටික තව කෙනෙකුට තේරෙන්න කියන්න use කරන එක. එතකොට මම අද ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ නවත්තපු තැන. නේද? අපි කතා කරගෙන ආවා task විදියට වෙනස් කරගෙන අපි තාමත් මේ academic සහ මේ general we have not divided separately because we are going to take some separate classes. It's okay. Maybe within next 2-3 weeks අපි කියනවා මේ අද මේ හවල් දවස academic මේ හවල් දවස් general. හැබැයි මේකදී මම කියනවා දෙගොල්ලන්ටම join වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලෝ ඉන්නව නේද මෙතන academic to general දෙක කියලා තාම decide කරපු නැති කට්ටිය. ඉන්නව නේද මෙතන? ආදයා? ඉන්නව නේද? තාම මම කරන්නේ academic ගන්නවද? general examination එක ගන්නවද කියලා decide කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නව නේද මෙතන? ආදයා any such you can put in the chat box yes. No idea whether you are going to take general law academic. Some of you are just maybe sometimes you don't have even passport. You are preparing for the future migration purpose. එමින්න කටිය නෝ chat box එකේ දාන්නක් ගාලා. right එතකොට හරි anyway. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මම කියනවා මේක general උනත් academic උනත් අනිවාර්යෙන් දෙගොල්ලම join වෙන්න කියලා. right අද එතකොට point එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි එදා ටිකක් කතා කරා task 1 එක 2 එක general and academic වල. එතකොට අද ඉතා important දෙයක් අපි කතා කරනවා. ඒ මොකක්ද දන්නවද? දෙගොල්ලොන්ටම task 2 වල තියෙනවානේ. මොකද්ද? essay එකක්. ඒතකොට අර එදා කතා කරපු තැන මම පොඩ්ඩක් නවත්තනවාද? right? ඒ කියන්නේ graph analysis. අද එතකොට basically දෙගොල්ලන්ටම අදාළයි. දැන් graph එක අපි එක තැනක නවත්තලා ගියා අපි අතන පටන් ගත්තේ නැහැ තාම. නේද? So we are going to discuss that. අපි එක කතා කරමු. දැන් මම එදා නිකන් චුට්ටක් වෙනවලා නැවතුවා විතරයි. අද දෙගොල්ලන්ටම අදාළව පොඩ්ඩක් අපි බලමු task 2 එක. මොකද task 2 එකේදී මොකක්ද එන්නේ? ලොකුම ඕගොල්ලෝ ආසම නැති වැඩි. අපි ඉදත් කතා කරා ටිකක්. නේද? essay write up එක. essay write up එක. essay එකක් ලියන එක. ඒතකොට මෙන්න මේක අපි ඉතා ගැඹුරින් පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා මේකෙදි essay එකක් හැදෙන්නේ මොන වගේද? මම අර කලින් කියපු ideas වලින්. ඒ කියන්නේ you must have all these 3 types. මම ඔයාලට example එක පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ simple වලින් ලියුවොත් එහෙම paragraph එකක් මොන වගේ feeling එකක්ද එන්නේ? හරි compound complex mix උන් නැත්තම් ideas හරියම නිකන් stagnate ඒ කියන්නේ නිකන් එක තැන පල් වෙනවා වගේ ගතියක් අපිට දැනෙනවා. තවත් තියෙන ටෙක්නික්ස් තියෙනවා paragraph එකක් හොඳට ලියන්න. ඒවා යූස් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි බලමු එකිනෙකට කොහොමද paragraph එකක් systematically develop කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද තියෙන steps ටික paragraph එක develop කරන්න පුළුවන්. So අපි like PEEL වගේ system එකකට නැත්තම් steps 4කට කොහොමද paragraph එක develop කරන්නේ? මොකද සමහරක් අය එහෙම මම හිතනවා systematically එහෙම paragraph එක develop කරන එක ගැන සමහරක් විට හදාරලා නැතුව ඇති. So let's see how we are going to do that one. Okay, but before that, so I would like to tell you, writing an essay, nobody can teach. Nobody can teach you to write an essay. Why is that? දැන් මම සමහර කයින් අහද්දි අහනවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වල අමාරු මොකද්ද? සමහර කලාට ඒ ඕලෙවල් ලියන කෙනෙක් සමහරකට රිසර්ච් කරන කෙනෙක් රිසර්ච් එකට ඉංග්‍රීසි හදාගන්න හිතාන ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට කියනවා මට ටිකක් මේ කතා කරද්දිත් ඔය ප්‍රශ්නේ කියනවා. ටිකක් කතා කරද්දි ස්ටක් වෙනවානේ මම. මගේ ළඟ තියෙන වචන ටික ඉවර වෙලා යනවානේ. ඒ කොහොමද ඒවා ටිකක් කියනවා. ඔක රයිටින් වලටත් ඔය විදිහටම අදාළයි. ටිකක් වෙලා ලියද්දි එක්ක ලියන්න නැහැ, කරුණු එන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න කොටක් තියෙනවා.
ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මට ලියන්න අමාරු මේක එසේ කියලා. එසේ එකක් ලියන්න අමාරු වෙන හේතු ටික අපි ගත්තොත් එහෙම මම මතක විදිහට ඊළඟ කලින් කතාවෙදිත් ඔය ටික කිව්වා. මතකද ඔයගොල්ලන්ට? Why it is difficult to write an essay? Because we have to identify why it is difficult first of all. Then only we can have solution for that one. You know, like four precepts. Five precepts rather. මොනවාද? කියලා බලන්න මොනවද හේතු? ඇයි ඔයාට වචන 250ක වගේ අපිට word limit එකක් ලියන්නට එනවා. අපේ exam එකේදී, right? So why it is challenging for you? Personally ඔයගොල්ලෝ මට මතක විදිහට ඔයගොල්ලෝ කලින් දවසකට අදහස් කිව්වා. So I like if you can now talk, because today I'm going to show you some solution for this one, okay? So I'm going to show you give you some solutions. උත්තර දෙන්න මේ හැම එකටම. So for that, tell me what are the challenges that you have in order to write these 250 words of essay or article, whatever that is. Whether you are going to do academic or whether you are going to do general, you will have to write in the task to this number of words. Okay? Personally, why do you feel that is challenging? I know that is challenging. That is challenging. Yes, this is time for you. Okay, show your thoughts. Then we will discuss. I'll be sharing my document. I have prepared a very kind of a new document because අපේ ළඟ ඉන්නවා මේ කලින් සරල්ල join වෙච්ච කට්ටියත් ඉන්නවා exam එකට ready වෙන්න මේ group එකත් එක්ක එකතු වෙලා. So then මම ටිකක් edit කරා. අලුත් document එකක් මම හදලා තියෙනවා. තව ටිකක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා paragraph development වලට අදාළව. ඒතර අපි ඒක share කරගමු. මම මේක ඔයාලට එවලා නැහැ. ඔයාලට මම supportive documents ටිකක් එවුවා. ඒ supportive documents කියන්නේ ඔයාලගේ reference එකට එවන්නේ. ඉතින් කැමති නම් print out දාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම download කරන ඒවා. සමහරක් ඒවා මම හදන ඒවා. I can document ලොකු database එකකින්. So I have huge 100 plus GB. So out of that one මට හිතෙන වැදගත් කියලා හිතෙන ඒවා ඔයාලට reference එකට මම ඒවලා තියෙනවා. එවනවා waiting විතර. ඒ ටික අන්තිම දවස්වලට exam එකට ලං වෙද්දි you will be getting some more documents. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් ගන්න. ඔක්කොම print out ගහගන්න යන්න එපා, right? මම ඒකට ඒ වගේද අනිවාර්යයෙන් දානවා for your reference එහෙම නැත්නම් for your extra reference, right? එහෙම නැත්නම් reading material කියලා මොනවා හරි දාලා තමයි වන්නේ. ඒ වගේ අමතර දේවල්. හරි. තාම මට කිසිම උත්තරයක් ආවේ නැහැ. So you can talk. So you can talk in mixed method or whatever the thing that you like. So then I'm going to show you why that is. Why it is challenging for us to make a essay. Yes? Tag chat box again. So these are the challenges I have individually කියන එක. Right? Personally what's in issues ටික. එතකොට මම ඒකින් එකට solutions ඉස්සරහට දීගෙන යන්න lesson එක කරන අතරතුර. Right? එතකොට personally what තියෙන මොනවද? තියෙන issues ටික challenges. What are the challenging areas that you have for essay? You can talk, please. I'd rather like if you could talk because you have a speaking test as well. So you are going to talk, right? So keep away. You have to keep away your shyness, okay? So if you are going to think that whether I'm going to make an error, whether my pronunciation is all and all, don't think about that one. Nobody's using proper UK English. Nobody's using proper American English. We all are using mixed English. As long as the listener can understand, that is more than enough, right? So the most important part is your confidence. Keep your shyness away for a while, at least till you pass the examination. Right. I got first comment. So like, you don't have enough vocabulary to write. Definitely. It's very important. It's very important. We must have that vocabulary. Vocabulary, right? Vocabulary. Hari. මම මේකට දැන් ඔයාට solution එකක් දීගෙන යනවා. හරිද? අනික කටියේ chat box එකේ එන පොඩ්ඩක් නවත්තන්න මේකට solution එක දෙනකම්. මේ හැම එකටම so I'm just going to give you some solutions what you can do for that one. Each and everything. When you are going to write the letter, task 1. When you are going to write the graph analysis, when you are going to write task 2 of your examination, any essay එක සමහරකට online ගැන වෙන්න පුළුවන්, online education ගැන වෙන්න පුළුවන්, AI ගැන වෙන්න පුළුවන්, artificial intelligence ගැන වෙන්න පුළුවන්, college education ගැන වෙන්න පුළුවන්, boarding වල ඉගෙන ගන්න එක සහ ඔයාගේ residence එකේ ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. good habits වෙන්න පුළුවන්, respecting elders වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ নানা ප්‍රකාර
topics ගණනාවක් වාට එන්න පුළුවන්. topics සමහර අපි ගමු 50ක් විතර. මම ওই 50ට දාලා කරන sample set එකක් තාලත් එක්ක share කරගන්නවා ඉස්සරහදී. එතකොට ඔයා ওই මොන දේ ගැන ලියන්න ගියා ඔයාට මේ related field එක ගැන ඔයාට vocabulary එකක් තියෙන්න ඕනේ. because IT industry එකේ ඉන්න කෙනෙක් economy ගැන ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. politics වල use වෙන වචන vocabulary එක ගැන දැනගන්න වෙනවා. So whatever or whichever the area that you are representing, that you should have this common sense or the common vocabulary so that you can express your thoughts well. So not the grammar is the only thing. So grammar is very important part. That is okay. Grammar important. එකේ කතා දෙකක් නැහැ. But මොන grammar එක වුණත් කියන්න අපිට vocabulary එකක් ඕන වෙනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ මොනවද use කරන methods? So I'm going to share my methods which I use to develop vocabulary, but I want to tell you this one, right? vocabulary develop කරන්න කියලා මම කරපු නැති දේවල් ටික මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම්. I'm not a very studious guy. I don't like to stay hours in front of a kind of a book. I'm not such a guy, right? I have not, by hearted 10, 20 words per day. Even I'm not going to do that one because I don't want. Right? You got it? මෙතන ඉන්නවද? දවසකට මෙන්න මෙච්චරක් වචන එහෙම ඉගෙන ගත්ත කියලා 10ක් 15ක් 20ක්. එහෙම ඉන්න පුළුවන් ultimate brains. හැබැයි මගේ question එක ඇවිල්ලා ඔයාට ඉගෙන ගත්ත හැම වචනයක්ම මතකයිද? දැන්. හරි. දවසකට 10ක්. නැත්නම් සමහර 20ක් 5ක් මන් දන්නේ නැහැ. ඔයාට දැන් ඉගෙන ගත්ත වචන මතකද? ඒ හැම එකම daily කරගෙන ගියාද මේ activities? කරගෙන ගියාද? Right? So this is what I'm telling you. For you to develop, vocabulary, because psychologists say, so මේවා මනෝවිද්‍යාත්මකයි හොඳේ. research base එක හොඳේ. මම වෙන කිසිම දෙයක් ආතක්ෂය කරන්නේ නැහැ. මම practice කරලා නැති. එහෙම නැත්තම් කරන්න බැරි දේවල්. කරන්න බැරි දේවල් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔබලා දන්නවද? So you can memorize basically about 3 words, right? 3 words. Okay? About just 3 words per day. So that is the kind of the best number of words that you can by heart. හැබැයි ඒකත් ගන්න dictionary එකෙන් නෙවෙයි. කොහොමද කියලා ගන්න ඕනේ. ඔයාට ගන්න පුළුවන් මොන හරි වක් හැමදේ book එකකින්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් article එකකින්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් මොන හරි e-book එකකින්, right? ඔයාට ගන්න පුළුවන් newspaper එකකින්. ඔයාට ගන්න පුළුවන් novel එකකින්. හරිද? හරිද? මෙන්න මේ වගේ. හරිද? ඇයි අපි dictionary එකෙන් කියලා පාඩම් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ? If you go to the dictionary, you don't know how to use that word. You don't know where that word is applied. So don't do that. Right? ඔයාට පුළුවන් මේක මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඔයාට පුළුවන් 3 words per day දාගන්න. ඔයාගේ හැම වැඩකටම මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයා මේ ගත කරන 3 months වෙන්න පුළුවන්, 2 months වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම target එකක් විදිහට තියාගන්න. So you are going to learn 3 words every day, right? Every day. So this is a must. This is a must. Put that into brushing your teeth every day. So for 7 days, how many words that you are going to, collect? 7 into 3, that would be 21 words per week. So don't think that is, now small number of, thing. දවසට 10ක් try කරලා 70ක් කරන එක එච්චර possible නැහැ. පුළුවන් නම් මරු. That's great. If it is possible. මම මේ කියන්නේ මෙතන ඇත්ත ගොඩක් professionals ලා ගොඩක් busy අය. Like me. On that context. ඒ නිසා මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Would you accept that challenge? හැබැයි මේව ගන්නෙ කොහෙන්ද? Practically ඔයා කියවන දෙයකින්, ඔයා listen කරන දෙයකින්, ඔයා බලන program එකකින්, එතකොට ඔයා කැමති area එකකින් ගොඩක් වෙලාවට මේක අර IELTS exam එක focus කරලම ගන්න. මොකද සාහිත්‍ය විතරක් කියව හිටියොත් එහෙම ඒකේන වචන set එක නෙවෙයි අපි සාමාන්‍ය day to day life එකේදී use කරන්නේ. For an example අපි ගත්තොත් IELTS task 2 එකේදී ගොඩක් වෙලාවට academic කෙනෙකුට එන essay එක ටිකක් challenging essay එකක්. අපි essays වර්ග ටික වෙනම කතා කරමු. Tude for ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මම හිතනවා. Different types of essays, argumentative ඔය වගේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. අර letter types වගේ. එතකොට එතෙන්දී ටිකක් challenge එක වැඩි. එතකොට හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕනේ focus කරන්න ඕනේ
examination එක target කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන vocabulary. ඒකයි මම කිව්වේ sports ආස කෙනෙක් sports ම විතරක් කියව වෙන්න එපා. So you have to go to other categories as well. Politics, economics, technology, artificial intelligence, internet, computing, something like that. Hari. How many of you can accept this challenge? 3 words per day. Consistently. මං ඔය වචන හැමදාම කියනවා. Consistently. Consistency ගැන තු වැඩක් නැහැ. දවස් 5ක් කරා දන්නේම නැතුව අතහැරලා දාලා. එතකොට මේක ප්‍රැක්ටිකල් තියාගන්න ඔයාලා පුළුවන් පුංචි වර්ඩ් කාඩ් එකක් වගේ සාක්කුවේ දාගෙන තියාගෙන ඉන්න. වර්ඩ් කාඩ් එක. වර්ඩ්ස් කාඩ් ටික එකතු කරගන්න 7th day එකේදී ඔයා කැමති දවසකදී නැවත සැරයක් මේ වචන ටික රිවිව් කරගන්න. වචන මතක හිතෙන්නේ නැහැ ඔයා යූස් කරේ නැත්තම් වචන දාලා වාක්‍ය හදන්න. ෆ්‍රී ටයිම් එකේදී ලාට ටක් ගාලා වර්ඩ් කාඩ් එකක් ගත්තා. ඒ වචනේ noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, verb එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දාලා වාක්‍ය හදන්න. noun එකක් නම් ඒකේ verb එකක් තියෙනවා. Try to find that verb as well. verb එකේ find කරගන්න noun එකේ adjective එක තියෙනවා නම් නැත්නම් adverb එක තියෙනවා ඒකත් try out කරන්න find කරගන්න. හරිද? උදාහරණයක් විදියට දැන් water කියන වචනේ noun එකත් water, verb එකත් water. Okay? එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හන්නේ nice කියන වචනේට තව තියෙන්නේ nicely විතරයි. verb එක නැහැ, noun එක නැහැ. beauty කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම ලස්සන noun එක, beautify තියෙනවා which is verb, beautifully තියෙනවා adjective, beautiful තියෙනවා adjective beautifully adjective එක, beautiful අයවර්දුනා. noun එක beauty, beautify verb එක, beautiful adjective එක, beautifully adverb එක. මම periodic එක නැත්නම් මටත් පැටලෙනවා. එතකොට මේ වගේ හතරම තියෙනවා වගේ හතරම හොයාගන්න try කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක වඩා වටිනා. එතකොට ඇත්තටම එකක් ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ හතරක් ඉගෙන ගත්තා වගේ. So that sort of a small steps would help you ultimately to gain better what you call vocabulary. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. සරල දෙයක්. දවසකට වචන 3ක්. Would it be practical? Can you do it practically? හැම වෙලාවෙම context එකත් එක්ක ගන්න. මේක use වෙන්නේ මොකේද? මේ වචනේ මොකේද use වෙන්නේ? නැත්තම් අපි සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවා සමහර අයට essays වල ලියන වචන එකින් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වචනේ එතන තියන්න බෑ. ඒ තියලා තියෙන වචනෙත් එක්ක ඊළඟ වචනේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? එයා නිකම්ම දැනගෙන තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හැමදාම ගන්න සරල example එකක් තමයි අර මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම what is the word that you can use for that one? the ප්‍රශ්නේ කියන වචනේ වෙනම ගලවලා ගත්තොත් එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා. question got matter හරි ඔය ඔක්කොම use කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ කියන තේරුමෙන්. හැබැයි මම කියනවා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වොත් එහෙම I have a question කිව්වොත් එහෙම ඒක ගැලපෙනවද? ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. I have a matter කිව්වොත් එහෙම ඒක ගැලපෙනවද? ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. නේද? But what can I have a trouble? I have a problem, right? Something like that. ඒක ගැලපෙනවා. Got it? Right? ඒක කෙනෙකුට අහන්න what's the matter කියලා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? මොකක්ද අවුල? but ඔයාට අහන්න බෑ what's the question කියලා. එතක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩි. I have a matter. I have a small matter. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. So that's the thing, that's the difference I want to tell you. මොකද මේ වචනේ තියෙන context එක. ඒ කියන්නේ use කරන අන්තර්ගතය මොන වගේ තැනකද use කරන්න කියන එකත් එක්කම අඳුරගෙන යන්නට ඕනේ. අපි වචන ඉගෙන ගන්න. 3 words. මට මදි. ඔයාලා comments මදි. comments මදි වුණාම my motivation will be going down and on. තාම මට comments දෙන්නෙක් විතරයි මට ඇහුවේ. තමයි තියෙන challenges ටික. හරි. anyway මම හැබැයි නවත්තන්න කියලා කිව්වා. but දෙන්නෙක් මට අහලා තිබුණා මෙන්න මේ දේවල් ටික. හරි. ඒතර vocabulary එකට මෙන්න මේ simple method එක අනුගමනය කරන්න. තව ගොඩාක් ඉතින් ක්‍රම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ සරල ක්‍රමේ ඇති ලොකු දෙයක් නේ වචන 3කින් දවසකට යන එක. හැබැයි අර 21 නම් target එක සතිය ඇතුළත ගහන්නම ඕන. I think all of you can do that. තවත් එකක් තියෙනවා dividing paragraph and categorizing the essay. Dividing the paragraph. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. අද අපි paragraph development ගැන කතා කරනවා. එතෙන් එන්න තමයි මම යන්නේ. හරිද? එතෙන් එන්න තමයි යන්නේ. time management ගැන කියලා තියෙනවා. time management එකත් මම හිතන්නේ ආයසරක් writing වල තියෙන ගැටලුවක්ම තමයි. කියන්නේ time manage කරගන්න බැරි වෙනවා කියලා කියන්නේ writing වල speed එකේ අවුලක් තියෙනවා කියන එකනේ. writing speed එකේ අවුලක් තියෙනවා කියන්නේ writing හරියටම බෑ කියන එකනේ. නේද? if ඒ කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳටම writing පුළුවන් කෙනෙකුට time management එක නෙවෙයි time එක ඉතුරුත් එයි. හරි එතකොට ඒ කියන්නේ practice එක ඇත්තටම. language එක සහ time එකට අනුව practice කරන එක. right time management එක ගැන අපි අන්තිම කොටස් වලදී කතා කරමු. ඉතින් ඇත්තටම IELTS exam එකකට හොඳටම exam එකට හොඳටම english දන්න කෙනෙකුට fail වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔව්.
if your time management is not good. ඒකෙන් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කල් තියා මේකට practice කරලා හරියට O level exam එකකට ready වුණා වගේ. So you have to be prepared consistently with the plan. With the plan, right? So plan කෙනෙක්ගේ මේව ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ plan එක ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන්. දවසකට මම මෙච්චරක් allocate කරනවා කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදියට මෙන්න vocabulary plan එක which I told you. vocabulary පොඩි plan එකක්. ඉතින් මේක 3-5 කරගන්න පුළුවන් නම් that's great. ඒක වෙනම දෙයක්. 3-5 කරන්න පුළුවන්. O level කරලා A level කරලා නිකන් ඉන්න කෙනෙක් නම් IELTS වලට ready වෙන. එයාට මාර මේ push එකක් තියන්න පුළුවන්. job කර ඉන්න කෙනෙක් වගේ නෙවෙයි. because he or she has more time. එයාට සමහරකට වචන 10කට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කිව්වේ the common thing. Right. Okay. As you said, vocabulary is so much important thing. So what else? Right. Now, අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කොහොම තියලා තව ටිකක් තියෙනවා. කතා කරගෙන යන ඉස්සරහට. මොනවද areas ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. ඇයි මේක challenging වෙන්නේ කියන එක. සමහරකට මට හිතෙනවා සමහර තවත් මේ facts එළියට ආවේ නැහැ සමහර facts. මම මේ facts ටික වෙනම categorize කරලා තියෙනවා. ඔබ paragraph එකක් develop කරද්දී ඒකෙන් හැදෙන essay එක ලියද්දී මොනවද දැනගන්න ඕනේ areas කියලා. එකින් එක තියෙනවා. I will show you. Right? So first of all, we all know that by using different tenses, by using different voices, by using different structure patterns, by using the different words like noun, adjective, blah, blah, we communicate through ideas, right? For these ideas, right, these ideas must be error-free in the sense, වැරදි තියෙන්න බෑ. ඒ උඩට අපිට දීලා තියෙනවා IELTS examination එකේදී නම් criteria. ඒ කියන්නේ marking criteria. band score එක 9 සිට නේද? බිඳුව දක්වා criteria ද එතකොට අපි ලියන ideas ඒ සේක වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් මේක උඩ හිටියොත් තමයි අපිට ඒ ටික හම්බ වෙන්නේ. හරිද? right. එන ඒ ඔක්කොටම අදාළ වෙන මේක හරියට ලියන්න හරිම වැදගත් part එක තමයි paragraph එකක් හරියට develop කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඔය සමහරක් අය කියපු ඔය මේ time management issues ඒ සමහරක් ඒවත් මේකත් එක්ක හදාගන්න පුළුවන්. Because if you know how to develop a better paragraph, you know, systematically, අපි දන්නවනේ paragraph එක elements ටික එහෙම හදාගන්න essay එකක් මම හිතනවා හොඳ මට්ටමක තියෙයි කියලා. So then let's see technically අපි use කරමු නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් paragraph එකක් කොහොමද develop කරගන්නේ කියලා. ඔව් හොඳ උත්තරයක් grammar කියලා තිබුණා. Yes, I accept that one. The proper grammar. හරි. So මේ document එක මම මේ මොහොත දක්වා හදා හිටපු එකක්. ඇත්තට මම develop කරා. කලින් මම කියවන මෙතන ඉන්නවා seniors ලා කලින් join වෙච්ච කට්ටිය තියෙනවා. එයාලට අලුත් දෙයක් දෙන්න ඕනේ. So this document I have not shared with you. මම මේක ඔයාලට පාඩම අතරතුරදී එවන්න ලැබෙන සලස්සන්න. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට පුංචි වෙනස්කම් කරනවා, අලුත් දේවල් එකතු කරනවා. batch එකෙන් batch එකට දැනුම යාවත් කාලින වෙනවා. සමහර දේ line කරනවා. මේක on හැකිලි තුනම හරි ඒ වගේ. Right. So what is the paragraph? First of all, අපි task 1 එක academic or general task 2 එක මේ මොකක් ලිව්වත් අපි ලියන්නේ paragraph, isn't it? Specifically 250 words විතර ලියන්න වෙන essay එකට maybe paragraph අපි ගත්තොත් 4 to 5 maybe තියෙන්න පුළුවන් 6 යන්නත් පුළුවන් you know 4න් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන් doesn't matter එහෙම number of paragraph මෙන්න මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ but whatever you know writing a proper paragraph a logical correct grammatically error free paragraph is super important for us to give a better answer whether it is a graph whether it is an essay whether it is a letter whatever the question is right so what is a paragraph first of all you know what is paragraph exactly how do you define a paragraph so we can define paragraph as like this let's see that the definition a paragraph is a collection of sentences that are organized around central topic
ඒ කියන්නේ paragraph එකකටත් it has a topic. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ paragraph එක it has a topic. It has certain topic. ඉන්නේ එකයි කිව්වේ paragraph එකත් යන්නේ නිශ්චිත topic එකක් වටා. identifiable topic එකක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම paragraph cannot have two topics. In some simple more words, paragraph එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ එක topic එකයි. එක අදහසක් ගැන කියවෙන්න ඕනේ paragraph එක. මේක තමයි central focus එක අපි දෙන්න ඕනේ paragraph එක මොකක්ද කියන එකට. ඉතින් කරුණු ටික ඔක්කොම ගොනු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ topic එක වටා. කරුණු ගොඩක් අපි කියන්න යන්නේ නැහැ paragraph එකකින්. සමහරකට අපි එසේකෙදි කියන්න අවශ්‍ය කරන කරුණු ඔක්කොම ටික first paragraph එකේ ලියලා ඉවරයි. ඉතින් එහාට ඇත්තටම කියන්න දෙයක් නැහැ තමයි. This we have not break up. ඒ කියන්නේ minor facts වල කඩන්න ඕනේ. මේ minor facts වලට වෙන වෙනම paragraph අපිට allocate කරන්න පුළුවන්. කියන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික introductory paragraph එක කිව්වොත් එහෙම we will not have number of paragraph or facts to tell in the coming up paragraphs. So that is important to categorize, organize our details. එතකොට මේකට අදාළව මම ඔයාලට අද steps කීපයක් කතා කරන්න සහ ක්‍රම කීපයකුත් කතා කරන්න මේ වැඩි ලේසි කරගන්න පුළුවන් ලෝකේ දැනට use වෙන advanced methods. Right. The paragraph are important when writing any piece. නේද? අපි මොකේද paragraph නැත්තේ? novel එකක ඉඳලා essay එකක article එකක මොකක් ගත්තත් අපිට හම්බ වෙන්නේ paragraph. ඉතින් paragraph එක හරියට build up කරගන්න එක හරිම වැදගත්. You begin a letter, then a word, then your sentence, then your paragraph, then your essay or research paper. බලන්න මේ දිගින් දිගට යන්නේ ඒක වචන 250ක් සිට සමහරක් තියෙන්න පුළුවන් රිසර්ච් එකක් වචන ලක්ෂයේ ලක්ෂ 5 පොතක් දක්වා දික් වෙන්න පුළුවන්. හරි? So, as a fundamental rule, each paragraph must focus one single idea spread through its topic, sentence, evidence, example and closing sentence. එතකොට අපි topic එකක් තියාගෙන ලියන paragraph එකේ ඉතින් එහාට කරන්න තියෙන්නේ අන්නර topic එක proof කරන්න අපේ ළඟ තියෙන සාක්ෂි ටික, සාධක ටික, evidence ටික නැත්නම් examples ටික දීලා අරකට පොහොර දාන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ to make a better paragraph. A solid paragraph ensures a flow of idea in reader's mind, improves the clarity of your writing. That is super important. එහෙම නැත්නම් මේක නැති වුණොත් එහෙම reader ට අපේ write up එක ඇතුලේ පැහැදිලි බවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක අපි හරියට flow එකක් ඇතුව කරගෙන ගියේ නැත්තම් එතකොට අර ක්‍රයිටීරියා වලදී ඇත්තටම එක පැත්තකින් මැනෙන්නෙත් ඔන්න ඔය දේම තමයි. ඒ කියන්නේ කොයිතරම් පැහැදිලිද ඔබේ රයිටින් කියන එක. ඔබේ අදහස් කොච්චර පැහැදිලිද? අදහස් පැහැදිලි වෙන්න A B C D spellings වල ඉඳලා punctuation marks වල ඉඳලා article preposition ඉඳලා capitalizing spellings rules ඉඳලා tenses active passive මේ හැමදේම බලපාන. right? ඉතින් එක එකනා issues තියෙනෙත් ඔන්න ඔය මම කියපු areas වල නේද? හරි. And to write a good paragraph, you need to master 4 critical elements of paragraph writing and how each ensures that you end up with the best paragraph. Right? So elements ටික අපි වෙන වෙනම බලමු පස්සේ. හරිද? Let's go through a step by step example process. Okay? Paragraph. අපි බලමු ටිකක් in detail මේක දික් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න paragraph එක කොටස් වලට කඩලා sample එකක්. හරි? example එක sample එකක් කොටස් වලට කඩලා කොහොමද part by part add වෙන්නේ paragraph එකකට ඊට පස්සේ මම කියන්නම් ඔබ මොනවද දැනගන්නට ඕනේ paragraph එකක් ලියන්න and also I'll give you a systematic way to make a better paragraph and later in the latter part how we can use that technique to write a good essay. Okay? එතකොට අපේ ultimate target එක paragraph එක සිට
වඩා හොඳ academic essay එකක්. නැත්නම් general essay එකක් කොහොමද create කරන්නේ, draft කරන්නේ, නැත්නම් organize කරගන්නේ කියන target එක. right. say අපි බලමු. මෙන්න මගේ මම තෝරගන්න example එක මෙතන. හොඳේ? So here this one, what is that? What is that? What is that? So yeah. Advantages and disadvantages of social media. අපි හිතමු prompt එක කියලා කියන්නේ මේක තමයි අපේ මොකද්ද topic එක වෙන්නේ කියලා. Now if you close your eyes, what comes to your mind? Advantages and disadvantages of your topic, social media. Right? Social media. Then make a sentence wise ලියාගෙන ගියොත් එහෙම ටිකක් ලීසි වැඩි. bullet එකක් දැම්මා, අංකයක් දැම්මා, අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. But when it comes to paragraph, it has some more techniques to be used. හරි? එතනින් එහාට ගියපු techniques ටිකක් use වෙන්නට වෙනවා paragraph එක build up කරද්දී. Right. So let's see. Number 1. Understand the problem. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපිට වෙන වැරද්ද තමයි මීට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ එකක් IELTS exam එකේදී වට හම්බ වෙන්නේ. දැන් මේක simplified version එකක්. මේ subject topic එක තේරුම් ගන්න සහ understand කරගන්න මම create කරපු එකක් විතරයි. මීට වඩා සංකීර්ණ එකක් වාට එන්නේ. ඒකේ prompts ඒ කියන්නේ වැදගත් text නැත්නම් වචන කීපයක් තියෙන අපිට තේරුම් ගන්න. දැන් මේක අපිට කතා කරලා තියෙන්නේ advantages disadvantages of social media. Make a simplified version. Right? So in your real examination, whether it is academic or general, what are the challenges tika. Challenges tika tira. Hari. පළවෙනි දේ තමයි මොකද සමහර කට්ටිය මෙන්න මෙයා උඩ ඉන්නේ නැතුව ලියන්න පටන් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ start කරන topic එකෙන් ඊට පස්සේ රවුමට ගිහිල්ලා දන්නේම නැතුව topic එක වටේ මෙහෙම කැරකිලා එන්න ඕන එක මොකද වෙන්නේ topic එකකින් එළියට යනවා සමහරුන්ට වෙන වැඩක්. කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙ යනවා. සරුංගලේ කඩලා අතෑරියා වගේ. Okay, so for that one understand the topic and also you have to go through that topic and break it into small pieces and then add the examples and argue whenever you need and then tell your own opinion. තව දෙයක්. මේක ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඕකත් දැන් දැනගන්න ඕන ටෙක්නික් එකක් විදියට. Right. So what are the two areas that you can write? එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම academic සහ මේ general අයට දැනගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ලියන්නේ මොන position එකේ ඉඳලාද? ඒ කියන්නේ ඔයා මේක subjective ලියනවද? ඔයා මේක objective විදියට ලියනවද? මොකක්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? මම example එකක් ගන්නම්කෝ. Right. What is the difference in between subjective and objective? මේ subjective objective කියලා කියන වාක්‍යයක තියෙන subject verb objective එක එහෙම නෙවෙයි ආ. Then what is that? ඔය question එකේදී පැහැදිලිව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක ලියන්න ඕන subjective ද objective ස්වරූපෙන්ද කියන. Subjective කියලා කියන්නේ how you feel. How you feel. What are the කොහොමද? Example එකක් විදියට how do you feel Mr. Rahil? To which extent you like him? How do you feel Mr. Mahinda? Okay? How do you feel Mr. Who? Sajid. How do you feel who? Mr. Anura. Okay? How you feel? How you like or dislike? Got it? Subjective විදියට. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු කොහොමද මේක academics සහ general අයට බෙදලා යන්නේ කියන එක. question එකේ තියෙයි in detail question එක. හරිද? right. Objective කියලා කියන්නේ right? The reality. Reality කියලා කියන්නේ right? What is truth? ඒ කියන්නේ fact. Fact එක මොකක්ද? ඇත්ත fact එක. The person A, Mr. Mahinda, okay, how he contributed for the good and bad. ඔයා කියන චරිතෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඔයා fact එක දකිනවා. Bird eye view එකකින්. object එක දිහා බලන්නේ අපි. subjective නෙවෙයි. හරි? අපි දකිනවනේ අපි සමහර
තැන්වලදී තීරණ ගන්න subjective විදියට. සමහර තැන්වලදී objective විදියට. So continuous situation we have to identify. Is it clear? Subjective and objective විදියට මේක analyze කරන එක පැහැදිලිද? Right? Is it clear? Question එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේක මම කරන්න ඕන subjective to objective. සමහර questions අහනවා critically evaluate. කියන objective. සමහර කෙනෙක් කියනවා give your opinion. ඒ කියන්නේ subjective විදියට ඔයාගේ opinion එක දෙන්නට ඕනේ. Is it clear? Subjective and objective approach එක. Question එකක් නැත්නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් මොන හරි දෙයක් දිහා බලන විදිය. Is it clear? Subjective and objective viewpoint එක. පැහැදිලිද? අපි මේ example එක ගමුකෝ. Subjective කියලා කියන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාට දැනෙන විදිහට ඔයාගේ personal experience එක අනුව social media වල advantages සහ disadvantages. ඒකට highly පුද්ගලබද්ධයි. Subjective විදිහට මට හිතෙන දේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම present political situation එකේදී ඔයා කැමති politicians කෙනෙක් ඇතිනේ. ඒ subjective. හරිද? ඒ subjective. The person you like. Objective විදිහට බැලුවොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට එතකොට අපිට ඇනලයිස් කරන්න වෙනවා අවුරුදු 75ක් තිස්සේ ලංකාවට වෙච්ච සිද්ධිය. ඔයාගේ අවුරුදු 20 30 40 50 කතන්දරයට වඩා වෙනස් අනිත් අයගේ view points කොහොමද? අන්න එතකොට අපේ point එක objective. මගේ මතයම නෙවෙයි, ඔයාගේ මතයම නෙවෙයි, right? Actually what happened කියන කතන්දරේ. පැහැදිලිද? දැන් හරිද ටිකක්? දැන් social media වල ඔයා හිතන දේ සහ මේ subjective විදිය සහ social media වලින් ඇත්තට සිද්ධ වෙන දේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනව නේද? ඒක අපි subjective විදියට දකින විදිය සහ objective විදියට දකිද්දී අපි කරුණු දෙකක් නේද එන්නේ. හරිද? Is it clear? Subjective and objective. ඕක ඇවිල්ලා මේ එකකට විතරක් නෙමෙයි. අපේ හැම දෙයකටම ඕක මේ මාර මේ important. Whether we are going to think about it subjective සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් අය subjective තමයි හිතන්නේ. ඒකට සමහර cases වලදී අපි objective කියන part එක ගැන හිතන්නට වෙනවා. කියන්නේ අපි කියන පුද්ගලයා අමතක කරලා fact එක දිහා බලන එක. fact එකේ යථා ස්වරූපයෙන් දකින්න එක. පුද්ගල බද්ධතාවය අයින් කරලා. subjective එකේදී අපි ගොඩක් පුද්ගල බද්ධ විදියට දේ දකින්නේ. හරි. වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. So I need your comments. Otherwise I don't know whether you can understand or not. Then 40 plus ඉන්න තැනක එක්කෙනෙක් දැම්පොත් ඒ වැඩේ වෙන්නේ මේ මට identify කරන්න because මට ඔයාලගේ facial expression පේනවා නම් I can get an idea. එතකොට as a online session මේ මගේ part එක තමයි මාර අමාරුම part එක. Because I can't see you know. If I can see මට වෙනවා මූණේ question mark එකක් තියෙනවා. හරි අමාරු මේක මේ ඒ කියන්නේ online session එකක් කරගෙන යන්න. Right? So එතකොට ඕගොල්ලෝ තමයි මේකේ feeds දෙන්න ඕනේ. Then only can I can understand මගේ speed එක ඕකේද මේක ළඟට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරිද? Right. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට තවත් කතා කරමු subjective objective විදියට අර essay එක කොහොමද අපි draft කරන්න කියන එක. හරිද? Right? ඔබ කැමති දේශපාලඥයෙක් ඔයාගේ ඔළුවට දැඟෙනවනේ. ඒක හරිම subjective. හරිද? හැබැයි අපි කරුණු ඇනලයිස් කරොත් එහෙම දිගින් දිගට data facts මත දේශපාලඥයෙක් අපේ එනවනම් කරුණු මත මෙන්න මේ කරුණු නිසා මෙන්න දැනට තියෙන හොඳම දේශපාලඥයා කියලා. අන්න ඒක objective. සමහර කෙනෙකුට subjective and objective දෙකම තියෙන එකම දේශපාලඥයා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරුණුත් හරි ඔබ හිතන විදිහත් හරි. හරි. ඔන්න එතකොට ඕක මතක තියාගන්න මම example එකක් ගත්තේ මේ වැඩේ explain කරන්නට. Right. Okay. Yeah, understanding the prompt. ගොඩක් කට්ටියට එහෙනම් මේ හරියට ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් නොවෙන්න. ඉස්සල්ලාම් කරන්න ඕනේ question එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කොහොමද IELTS exam එකේදී question එක analyze කරගන්නේ කියලා. අපි key ඒ කියන්නේ questions වල key. දැන් මේ question එක බලන්නකෝ. මේ question එකේ මොනවද key areas? බලන්න. මේ question එකේ මොනවද key areas? මේක සරල එකක් නේ. මේ question එකේ key areas ටික identify කරගන්න. මේකේ ඔයා නම් මේක keywords මොනවද? Yes, right. This is how we can identify.
Number one, we can identify what here. First, foremost, social media. So that is the most important keyword. Then you can identify advantages and disadvantages. And මෙන්න මේ points තුන උඩ තමයි එතකොට අපි question එක මොකද වෙන්න ඕනේ? ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. The original exam එකේ question එකේදී මීට වඩා මේක සංකීර්ණ වෙනවා. Key points, keywords නැත්නම් terms maybe 6 to 7 වගේ තියෙන පුළුවන්. මීට වඩා වැඩි. එතකොට අපි address කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට paragraphs 5කින් 6කින් ලොකු දේවල් ටිකක් අපිට කියන්නට වෙනවා. හරි. Anyway, for that understanding this basic is important. Right. හැමෝටම මම ආයෙත් මතක් කරනවා මේක මම ඕගොල්ලන්ට එවල නැහැ මේ වෙද්දි. මම මේක එවනවා. මොකද මම කිව්වේ මම මේක වෙනස්කම් ටිකක් කරා. And I added something. I did something. I'm going to send you just after the class. මොන හරි චූටි වෙනස්කම් තවත් add කරන්න තිබුණොත් ඒ ටිකත් කරලා එවන්න. Right. එතකොට පළවෙනිම දේ step එක කරන්න ඕනේ. Identify the topic. Topic එකනේ හරි සරලයි මෙතන නම් වාසි සහ අවාසි නේද? Social media වල. එතකොට ඔයා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවද? Social media කියන්නේත් මොකක්ද කියන එක. Social media කියන fact එක ගැන if we do not have a particular idea එතකොටත් අපි ලියන්නේ වැරදි point එකක් ඉඳගෙන. හරි ඊට පස්සේ second step එක generate ideas. කොහොමද? ideas generate කරන්න පුළුවන් key areas දෙකක් උඩ. මොනවද key areas දෙක? advantages and මොනවද? disadvantages. මම පොඩි hints වගේ දීලා තියෙනවා. advantages ගත්තත් එහෙම අපි මොනවද? අපි උදාහරණ දැන් සම්පූර්ණ කියන්නේ මේකට අපි නිකන් පොඩ්ඩක් brainstorm කරගෙන යමුකෝ මේ වැඩේට. advantages connectivity. social media වලින් connectivity එක අපිට තියාගන්න පුළුවන්. and also information sharing. මේ ඔක්කොම වෙනව නේද? and also networking. එතකොට ඔය කරුණු තුන හොඳටම ඇති. අපි paragraph කියන්නේ essay එක build up කරගෙන යද්දි ලියන්නට. හරි? essay එකක් කියලා අපි හිතමුකෝ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේ එක කරුණක් නැත්නම් සමහරකට මේ දෙන්නෙක්ම ඕන්න නේද? join කරලා තනි paragraph එකක් build up කරන්න පුළුවන්. නේද? ඊට පස්සේ networking කියන එකට සමහරක් වෙලාවට වෙන paragraph එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තනි paragraph එකකට ගන්න පුළුවන්. depending the number of words that we have to write. ඒ කියන්නේ වචන 200ද 150ද 350ද නේද? එතකොට මම මේක IELTS වලට වඩා එහාට ගිහලා මම මේ කතා කරන්නේ. right? in your lives maybe sometimes ඔයාලට essay එකක් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා 1500 words නේද? ඔයාලට assignments වලදී ඔයාලගේ degree වලදී නේද? සමහරක 3000 word assignment. ඒකෙත් සමහර කාලවට essay එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ වචන 3000ක. එතකොට ඒක මත තීරණය වෙනවා ඔයා break කරන විදිය paragraph මේ තනි එකට එකක් ලියන්න පුළුවන් ඕන. නැත්නම් මේ තුනම එකතු කරලා එකක් ලියන්න පුළුවන්. right. okay. now next one. ඊට පස්සේ thesis statement එක. thesis statement එක කියන්නේ අපේ මේ සමස්ත මේ essay එකේ most important part එක. social media offers unprecedented connectivity and information sharing, but it also poses challenges such as privacy concerns and spread of misinformation. right? so on part එක ඊට පස්සේ topic sentence එක. The advantages of social media are evident in its ability to connect people globally and facilitate the rapid sharing of information. So මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔයාට මේකේ start කරන්න පුළුවන් topic statement එක. ඒ කියන්නේ first paragraph එක නම් ඔන්න ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයකින්. A strong gives basically positive idea. So we don't have to talk about basically negative ideas in the very first paragraph. Okay. Because it is actually a positive kind of a thing. එකේ තියෙන වාසි ටික කොහොමදත් වැඩි අවාසි වලට වඩා. right. if we write like this one, then you can tell about
the supporting details මොනවද අපිට supporting details වලට දෙන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ අපි මේ කියපු මෙන්න මේ fact එකට අපි start කරනවා කියලා අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ fact එකකින් paragraph එක. So then you can give some the same paragraph, right? This is the first line or the first sentence මේ පළවෙනි sentence එක. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් examples. මොනවද examples? මොනවද platforms, right? Facebook, Twitter, and there are more like Instagram, right? There are more, right? There are many platforms, right? Individuals to stay connected with people. So see, supporting details, providing supporting details. So that's the step number 5. එතකොට හැම එකටම ඔයාලට මෙන්න මේ steps ටික අනුගමනය කරන්න පුළුවන් to build up such a better organizing. Regardless of geographical distance, additionally, social media serves as a powerful tool for disseminating, බෙදා හරිනවා, right? Spread කරනවා news and promoting various causes. ඒ කියන්නේ positive දේවල් ගැන තමයි අපි ඔන්න කතා කරලා තියෙන්නේ. Next step, you can go for the analysis. In Sinhala we call විශ්ලේෂණය. විශ්ලේෂණය කියන එක අනිත් වචනේ මොකද්ද? Translation. In English, what do you call translation? මොකද්ද කියන්නේ? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද දාලා බලන්න chat box එකේ. Translation එක මොකද්ද කියන්නේ? Please see ya. Google කරලා දාන්න එපා. Right, okay. This connectivity දැන් අරිට වඩා ඔය ඊළඟ step එකද තව ටිකක් ගැඹුරට යනවා මේකෙදි. This connectivity fosters a sense of global community, breaks down communication barriers. The quick dissemination of information can be pivotal during emergencies or in raising awareness about social issues. Now, still you can see it talks about the positive impacts, right? Positive impacts. Right. Transitions. Transitions කියලා කියන්නේ අරකටම support වෙන නමුත් ඊටත් වඩා එහාට ගියපු තවත් examples ඇත්තම supportive ideas. Moreover, the networking potential of social media දැන් බලන්න අර කලින් indicate කරපු දේවල් ගැනමයි මේ දැන් මේ explain කරන්නේ. Right? Beyond personal relationships to professional opportunities. Platforms like LinkedIn. I don't know how many of you have LinkedIn profiles. If you do not have, this is a time for you to have a LinkedIn profile. Please make it. So you can find a lot of articles and YouTube videos on LinkedIn, how to make it. You must have a LinkedIn profile. It is very different. It is only for professionals, okay? Right, anyway. LinkedIn provides space for career growth and collaboration. Make me personally keep upadeshak honde for your career growth and professional collaboration. Create a LinkedIn profile as soon as possible. Right, so that is something else. තවත් additional දෙයක්ත් දුන්නා උඩ තිබුණ නැහැ. ඒක transition එකක් කිව්වේ. Facebook and Twitter වගේ එකට අමතරව මෙන්න තවත් professional එහෙම නැත්නම් career growth එකට import වෙන social media platform එකක් ගැන අපි ඊළඟට indicate කරා. හරි ඊට පස්සේ unity and coherence. මේ කියන්නේ technique part එක. හොඳේ? Technical. මේ technical term unity and coherence කියන්නේ technical භාෂාවේ තියෙන ඕන quality එකක්. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න poor paragraph එකකුයි හොඳට ලියපු paragraph එකකුයි අතර වෙනස. So then you can understand. හරි. මොකද unity and coherence කියලා කියන්නේ? භාෂාවේ තියෙන හොඳ ඒකාකාරී flow එක. ලස්සන flow එකක් තියෙනවා language එක උනම් voice එකක් ලියනවා flow එකක් තියෙනවා. එතකොට තමයි reader ඔයාගේ marketer that he or she can feel it very nicely and clarity. It flows nicely. Logically it flows. ඒක හරිම තර්කානුකූල ලස්සනට flow වෙලා යනවා. Organization එක ලස්සනට තියෙනවා. Like A to Z. Each sentence reinforces idea of advantages of social media in terms of connectivity and information sharing. Right? So දැන් ඔයාට අර උඩ මේ තිබ්බ හැම එකම මේ examples වල ඔන්න ඔය unity එක සහ coherence එක තිබුණා. ඒ හැම චූටි paragraph එකකම එයාටම ආවේනික වෙච්ච පුංචි දෙයක් ගැන කතා කරේ සහ positive output එකේ outcome එකක් සහිතව. හරි. Concluding sentence. Despite these advantages,
it's essential to acknowledge the dark side of social media characterized by privacy concerns and rampant spread of misinformation. හරි? right. අපි දැන් හිතමු මේ අපි මේ කතා කරපු ඔක්කොම දේවල් ටික මේ දක්වා අපි හිතමු just one example කියලා අපි හිතමුකෝ up to here. we think just one example. එතකොට අන්තිම එකේ තමයි කියලා තියෙන චුට්ටක් අන්තිම line එකේදී නැත්නම් sentence එකේදී මෙන්න මේකේ තියෙන නරක පැත්ත. දැන් මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් නම් අපිට ඕන වෙන්නේ අර මම කිව්වා වගේ 1500 විතර ලියන essay එකකට ලොකු එකකට හොඳයි මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එක. මොකද මේක ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් නේ. මම මේ කිව්වේ අපි මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම එක පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට ගත්තොත් හොඳේ. මේ උඩ තියෙන මේ ඔක්කොම මෙන්න මේ ඔක්කොම මම අන්ඩර්ලයින් කරගන්නේ. So if you take this one as one single paragraph අර වගේ ලොකු essay එකකට. එතකොට අපි දැන් IELTS වගේ එකදී අපි මේ තරම් ගැඹුරට යන්නේ නැතුව මීට වඩා short and sweet මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටිකක් වැඩිපුරත් එක ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා ඔයාලත් එක්ක මේ කතාව කිව්වේ. හරි. each and every part ඔය exam එකට කලින් මේකට ready වෙද්දි සහ exam එකට වෙන වෙලියද්දි අමතක නොකර කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ point එක. let me color it with some different color like this. So okay, so right like this. Check for clarity. No, it's not good. No. Check for clarity. හැම වෙලාවම තමයි ලියන එක නැවත සැරයක් කියවන්න ආධුනිකයෙක් වගේ. වෙන කෙනෙක් ලියපු එකක් තමන් කියන වගේ කියවන්න because there can be some clarity issues. අපහැදිලි තැන් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි සමහරකට අපිට අපේ grammar issues identify වෙන්නේ. සමහරකට simple singular plural problems තියෙනවා අපේ write up එකේ. ඒ දේවල් ටික අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ coherence අර ඒකාකාරී ලස්සන flow එකක් තියෙන්න ඕනේ. coherence language එකේ වචන වාක්‍ය paragraph අතර. right? So ඒ වගේ issues තියෙන්න පුළුවන්. At least you can have 5 minutes in the exam. I mean ඊට වඩා ලොකු වෙලාවක් ගන්න බෑනේ. 5 minutes වත් තියාගන්න වෙයි. task 1 සහ task 2 වල මෙන්න මේ දේවල් නැවත සැරයක් check කරලා බලන්න. හැම exam එකකදීම අපිට මේ chance එක එනවානේ. It can be any O level, A level, or a degree program. We have to recheck. Ensure that each sentence contributes to the overall understanding of the paragraph. හරි. දැන් ඔය මෙන්න මේ කියපු දේවල් ටික කරන්න මේ දේ කරන්නේ කොහොමද දැන්? දැන් තවත් ඔන්න අපි යනවා ස්ටෙප් එකක් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ how to do this what කියන තැනට අපි යනවා ඈ. හරිද? දැන් ඔයාලට මම example එකක් පෙන්නනවා. So අපි තවත් දැන් මේ පඩිපෙළ උඩට නෙවෙයි ආපස්සට පඩියක් තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ so how to do this one. ඒකනේ important part එක. right, anyway, the paragraph in this case emphasizes the advantages of social media, setting the stage for further paragraph. මම අර කිව්වේ මේක දැන් මේ මම ගත්තේ තනි example එක. තනි paragraph එකක් විදියට. හොඳේ. වචන 1500ක් විතර ලියන එක. හරි. දැන් මේක මේ paragraph එක උන first එකට ගන්නවා start එක. එතනින් එහාට එන paragraph වලින් තවත් in detail මේක ඉස්සරහට develop කරගෙන යන්නට ඕන. right? Setting the stage for the further paragraph that could delve into disadvantages. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒකෙදි කියුනේ advantages ගැන. limited disadvantages නිකන් ලන්තිම line එකේදී චුට්ටක් කියවනවා විතරයි. අර security, කියන්නේ privacy, misinformation ගැන වෙනම තව paragraph වලින් elaborate කරන්නට වෙනවා. These steps provide structured approach and you can adapt them based on the specific requirement of your writing task. Okay, so your IELTS, it will have to have about 4 to 5 paragraphs. So here, now we are going to see what are the areas that you should know. මම අර කිව්වේ මේ ටිකේ තියෙයි අපි දැනගන්න ඕනෙම දේවල් ටික. හරි. First and foremost, before anything else, ඔබ දැනගත යුතු දේවල් ටික මම පෙළ ගස්සලා තිනවා step by step 10කට විතර. ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබට මේ දේවල් ගැන කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කියලා. මම අර කිව්වේ essay එක බැරි වෙනවා නම් difficult නම් challenging නම් ඒ challenging වෙන්න හේතු ටිකයි මේ තියෙන්නේ මෙතන. So you can evaluate by yourself and recheck and develop your skills on that. Right. To write IELTS exam effectively, you need to have solid understanding of various grammar areas.
here are some pre-grammar areas that you should that is very crucial for your examination. This is not only for IELTS, any other examination. මේ ටික ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මාස්ටර් කරගත යුතුමයි. හරිද? අපේ දැනුමත් එකතු කරගෙන අපේ areas 4න් 5න් එන දැනුමත් එකතු කරගෙන ඔබ මෙන්න මේ විතරින් එහාට යන 1 2 3 areas master කරගත යුතුමයි, because maybe this is not only for writing. These will be definitely help for you for your other areas as well. I mean, speaking, listening, and writing, so forth. So what are these areas? Hari, what is the first one? Verb tenses. Right? මේ සමහරක් අයට අපිට තියෙන limited verb tenses දැනුමක්. Right? Limited. Right? Limited. If I ask you, ඔබ 100% tenses දන්නවද? How many of you can say yes? How many of you can say yes? මං අහන්නේ ප්‍රශ්න බය වෙන්න එපා. I'm not going to ask you a question. අහන්නේ බය එපා. 100% yes කියන්න පුළුවන් කටි මට chat box එකේ දාන්න. Tenses. වැඩි ඕනේ මොනවද මේ tenses කියලා කියන්නේ? Active voice 12 සහ passive voice 8. හරි. Confident නැතුව yes කියලා දාන්න පුළුවන් කට්ටිය මට yes එකක් දාගෙන යන්න. I need that poll කියන්නේ බලමු ඡන්ද විමසීමක් කරලා. I have to get that idea. Don't worry if you say yes or no, I'm not going to ask you any question. Just to check it out. How many of you know that? මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් 80ක් 90ක් නෙවෙයි, yes or no. එක්ක 100ක් දන්නවා නැත්නම් 100ක් දන්නේ. Right. Take your chance. Put in the chat box. Yes or no. Yes කියලා කියන්නේ 100ක් දන්නවා. tenses 100ක් දන්නවා. මොකද ඒකටම solution එකක් දෙනවා. I'm going to give you a solution for that one also, right? So please, yes or no. Yes කියන කට්ටිය දාන්නකෝ. අනිත් කට්ටිය අපි will forget. Gestures එපා. Yes. බය නැතුව දාගෙන යන්න. මම tenses ඔක්කොම දන්නවා. So we'll get an idea. හරිද? වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. වෙන කතන්දර මුකුත් ඕනේ නැහැ. වෙන කතන්දර මුකුත් ලොකු sentence ඕනේ නැහැ. උත්තර දෙකයි තියෙන්න ඕනේ. Yes එහෙම නැත්නම් no. බලමු yes කියත් තියෙද no කියත් තියෙද කියන එක. මොනවද? මම මේ කතා කරන්නේ 20ක් ගැන. මොනවද 20? Active voice 12කුත්, passive voice 8කුත්. ඉංග්‍රීසි දන්න මිනිස්සෙක් මේ 20 දාගත යුතුයි. ඔබ මේ පිළිබඳව මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. You should be a master. කොහොය yes කියන කට්ටිය? මාර වැඩේනේ. කොහොය yes අය කවුරුත් නැහැනේ. මාර කේස් එක නේක. කොහොය yeses? At least one? My goodness. How it come? My God. I thought at least we would have, one. තාම ආවේ නැහැ. එක yes එකක්වත්. හරි. ඔහොම දාගෙන යන්න. දාගෙන යන්න. කමන්නේ. අපි බලමු. We'll try our best to help you. We'll try our best to help you. I'm sorry about my voice and I have trouble today. Right. Verb tenses. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මේ කියන කතන්දරේ කොච්චර ලොකු ඒරියා එකක්ද කියන එක. Speaking, writing, reading, listening, for each and this area. ඔබ මේකට උත්තරේ no නම් you are going to face some troubles. Irrespective the exam, IELTS or whatever. You have no any choice. You do not have any choice. There is no any choice. You must master. You should master. Not even should. You must master these 20. If you don't know these 20, you don't know English. That's the simple truth. ඔබ මේ 20 දැනගත යුතුමයි. එහෙම නෙවෙයි හරියට සියල්ලම. In writing module also, maybe next time, maybe after next week,
grammar එකේදී ඔයාලට සර් කතා කරනවා. writing වලට අදාළ කොටස් වලදී මම මේ areas ගැන කතා කරන්නම්. be patient තියෙන්න ඕනේ. work consistently, will help you. Okay, trust me. Verb tenses, variety of tenses accurately, right? Not only you cannot speak, but also you can write. It's one particular area that you must master. Be particularly mindful of past tense, present and future, right? Because what are the question එක වගේ එකේදී හරිද focus වෙන්නේ මොකක් හරි අපි හිතමු නිශ්චිත time era එකකට ඒක present වෙන්න පුළුවන්, past වෙන්න පුළුවන්, future වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වෙච්ච දෙයක් ගැන නම් ඔයා කතා කරන්නේ question එකක් අපෙන් අහන්නේ. අපිට ඒක අනිවාර්යෙන් build up කරන්න වෙන්නේ past කියන tense එක උඩ. ඒතකොට past tense එකේ ඔයාට තියෙනවා categories හතරක්. past simple, past continuous, past perfect සහ past perfect continuous. So ඔයාට පුළුවන් ඔය හතර use කරන්න. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. there was, there were, තවත් statement තියෙනවා. if conditional එකේ past form එක use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. So you can use in the past tense. That depends. Exactly එක කියන්න බෑ මේකෙම කියලා. දෙන question එකට අනුව මේක particularly වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වාට use කරන්න වෙන tense එක. එතකොට අපි එහෙම එකක් දෙකක් දැනගෙන එනම් පැහැදිලි මේ වැඩේ කරන්න බෑ. Then subject and should come here, no? Verb agreement. නේද? ගොඩක් කට්ටියට වරදිනවා. මම සරල දෙයක් කියන්න. මොකද්ද මේ subject verb agreement එක කියලා කියන්නේ? Right? You know, a very simple example, right? අපි හිතමු present simple එක නැත්තම් simple present tense වගේ එකක no අපිට ලියන්න වෙන්නේ නේද? she makes නේද? එහෙම නැත්තම් they වගේ එකක් නම් they make. මෙන්න agreement එක මෙයාට අනුව අපි verb එක තියන්න ඕනේ. ඒතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නේද? has, have ඒ වගේ දේවල් එනවා නේද? agreement එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ දෙන්නට ඉන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. මොකද මෙයා නැති වුණොත් එහෙම you are making a wrong sentence. Right? මේ විතරක් නෙවෙයි මේ it reveals ඒ විතරක් නෙවෙයි නේ. අපි උදාහරණයක් විදියට it rains නේද? මෙහෙම කිව්වත් නේද? වහිනවා it reveals නේද? It reveals that police has murdered a civilian. පොලිසිය civilian කෙනෙක් මැරුවා කියලා කියනවා. It says, it reveals, වහිනවා, it rains. මේ it එකයි verb එක අතර there's a combination agreement. අපි ඒකට කියනවා subject verb agreement එක කියලා. දෙන්න අතර agreement එකක් තියෙනවා. අනේ agreement එක ඔබ දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ ලියන්න. right? ඒක දන්නේ නැත්නම් definitely අපි ලියන එකේ issues තියෙනවා. නැති වෙන්නේ මොනවද? clarity එක, flow එක, cohesion ඔය ඔක්කොම ටික නැති වෙලා යනවා. ඒක වචන බහුවචන නේද? හරි. ඔබ දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ articles. දැන් අද ඉඳලා ඔයාලට හෙට first question එක මම එවනවා ඔයාලට. හරි? first question එක හෙට දාන්න. එතකොට මෙන්න. ඔන්න අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්න level එක මොකක්ද කියන එක. මේ චූටි වචන මොනවද? article සහ and සහ the. So අවශ්‍ය තැන් වලදී අපි මේවා ගැන කතා කරමු. දැන් මම මේ පෙන්නලා දෙනවා. ඔබ ලියන හැම question එකකට මේක එසේ එකට විතරක් නෙවෙයි anything you should have a better idea. කොහෙද දාන්නේ, කොහෙද and දාන්නේ, කොහෙද the දාන්නේ. right? දැන් ඔයාලට මේ ටියුට් එක එනවනේ අතට. එතකොට ඔන්න ඊළඟ සැරේ ප්‍රශ්න අහන්න. මෙන්න මේ කැලේ පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡා කරමුද? ඔයාලටත් පුළුවන් රික්වෙස්ට් කරන්න. හරි. right? Where to use the. දැන් මම මේක ඩිස්කස් කරනවා නෙවෙයි. I'm just telling you to make a better paragraph, to create a nice essay. What are the things that you should have? Pronouns. ඔයා දන්නවා pronouns තියෙනවා chart එකේ. අපි සරලව ගත්තොත් නේද? මෙහෙම ඔයාට පුළුවන් අපි ගත්තොත් නේද? I කියන එක කෙනා කී විදියකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? past විදියකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. pronouns හැම pronoun එකකටම pronouns ටික ඔයාලා දන්නවනේ. I, we, he, she, they, you, it. So those things නේ. දැන් මෙයා විතරක් ගත්තොත් මට මේව දාන්න පුළුවන්. me, my, mine and myself නේද?
1 2 3 4 5 එතකොට මේ විදිහටම I we you නේද she he it නේද they මේ ඕනම කෙනෙක් ගත්තත් මේ හැම කෙනෙකුට මේ පස් විදියම ඉන්නවා subjective objective නේද possessive reflexive ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික ඔබ දන්නවද මේවා ටික right so have an idea because you must know these things to a proper essay prepositions right prepositions මම පොඩි පුළුවන් විදිහට මම example එකක් දීගෙන යන්නම් what are prepositions ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී prepositions තියෙන දල වශයෙන් 100කට වැඩි so ගොඩක් අය මේ ගැන හොඳ අදහසක් නැහැ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම he faced an accident he faced with an accident yesterday මොකද්ද මෙතන දාන preposition එක what is the preposition that you are going to fix here say one next one right I seminar right මොකද්ද දාන preposition එක මෙතෙන්ද මට කියන්න what is the preposition that you are going to put here like that okay so there are some specific prepositions right can you see the specific prepositions හතරවෙනි එක පේන්නේ නැනේ මම මෙතන දාන්න හතරවෙනි එක මෙතන දාන්න I like to join them so here there are some thing yeah he faced what with an accident this is the preposition වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ මෙතන I participated in බලන්න ඕගොල්ලෝගේ ඔලුවට ආවද ඔයාට මේක හරියට ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා බලන්න මොකද අපි මේ වගේ ඉන්ටෙන්සිව් කෝස් එකකට සමහරක් වෙලාවට මේවා එකින් එක කතා කර ඉන්න බැරි වෙනවා ඊට වඩා ලොකු වැඩ ටිකක් කරගෙන යන්න මම කියන්නේ මේව එතකොට ඔයාලට අඳුරලා දුන්නාට පස්සේ try එකක් දෙන්න individually self study එකක් කරගන්න right පුළුවන් හැම වෙලාවෙම අපි support කරන්න but definitely you have to work right they went on a trip පුළුවන් වුණාද ඔයාලට මේක දාගන්න කෙනෙක් කවද ඇයි ඔතෙන්ට ඔන්න එන්නේ කියලා no answers මට කියන්න තියෙන්නේ එහෙම තමයි සමහරකට රූල් එකක් තියෙනවා දැන් ප්‍රිපොසිෂන් වගේ එකනේ සමහර කටේ තන් ඉන්නවා ත යන්නේ නැහැ හැමතරකටම ට එනවා නම් 2 එනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්නවා මෙතන එහෙම එකක් නැහැ එහෙම කොහෙවත් කියලා නැහැ දැන් for an example එයාගෙන් අහන්න අහවලාගෙන් අහන්න නිමල්ගෙන් අහන්නකොත් ask නිමල් from මොනෙත් නැහැ සමහර වෙලාවට හරි I went candy මනෝර ගියා to ඕනේ හරි there are some situations there to සමාන වෙන්නේ නැහැ සමහරක් තැන්වලදී විතරයි එහෙම එන්නේ සිංහලත් එක්ක අපි හුරුවට ගියොත් එහෙනම් ගොඩක් කරලා අපිට වරදිනවා මොකද මේ preposition නිපාත ඉංග්‍රීසි සහ සිංහලේ පාවිච්චි වෙන්නේ style දෙකකට super different right super different it's not equal now next one I like to join yes මේක ටිකක් easy with them එහෙනම් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ නිශ්චිත ක්‍රියාපදත් එක්ක යන නිශ්චිත prepositions තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ එකක් කිසිම තැනකදී කියන්න එපා I participated to නැත්නම් participated for වැරදි definitely I participated in හරිද එතකොට බලන්න චූටි දේවල් තමයි but overall essay එකක නේද we must know these things participated අදම කටපාඩම් කරගන්න to හරි වෙන මොන හරි එකක් ඔළුවේ තිබ්බනම් participate එකත් එක්ක නිශ්චිත යන ක්‍රියාපදේ in trip එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම went on හැම වෙලාවෙම went එකත් එක්ක ඔන්න යන්නේ නැහැ හැබැයි මෙතන තියෙන trip එකක් නම් I went on a trip තරක නැහැ rules නැහැ මේවට මෙන්න මෙහෙම වුණොත් 2 වෙනවා මෙහෙම වුණොත් 3 වෙනවා එහෙම කියන්න
එහෙම කියන්න rules නැහැ. rules තියෙන තැන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට active passive voice පැහැදිලිව අපිට අඳින්න පුළුවන් rule setup එකක් තියෙනවා. it's very easy. but මේ වගේ වට එහෙම rules නැහැ. එතන තමයි ටිකක් තියෙන challenge එක. භාවිතයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට. ඒක challenging challenging. it takes time. it takes time. right? I just wanted to show you something about preposition. Easy said than done. කියන්න lazy මේක අර usage එකකින් අපිට කරගෙන යන්නට වෙනවා. right. ඔබ මේ විදිහ මොනවද දන්නේ conjunctions ගැන? මොනවද දන්නේ මේ විදිහ conjunctions ගැන? මොනවද දන්නේ ඔබ about conjunctions? ඔබ දන්නවා මේ වෙද්දි මෙන්න මේ දේවල් ටික. මොනවද? You know about coordinating conjunction? Do you? You know about subordinating conjunction? Do you know? මම එදා අර වෙනම මේ document එකකුත් එව්වේ. තව අපිට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. Correlative conjunction, either, or, neither, nor, not only but also. There are more. There are more conjunctions. So definitely in your write-up, to color your write-up, to make a very nice argument, right? You should have these, techniques. Then only you can have a nice flow in your write-up, in between sentences, in between ideas, in between words, in between paragraph. Conjunctions, you should know which one to use in the particular place. එතකොට දැනට ඔයගොල්ලෝ දන්න කොටසක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒක තවත් දැනුම වර්ධනය කරගමු. So by using those things, right? Relative clauses. How much you are familiar? We are starting discussion next within next 1 or 2 weeks. අපි කතා කරමු මොනවද මේ relative conjunctions කියලා කියන්නේ. that එක who එක which එක මෙන්න මේගොල්ලෝ. right? ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ගොඩක් වෙලාවට අපේ අතින් වැරදියට use වෙනවා මේවා, right? Relative conjunctions කියන જાතිය. So we see මේක වෙනම lesson එකකට කතා කරමු. So we are going to use these things in particularly in writing, especially in writing. Okay? who එක which එක what එක that එක මේ ඔක්කොම use කරන්න පුළුවන් relative conjunctions. ඒ කියන්නේ conjunction එකක් යා. We call it relative pronoun කියලාත් කියනවා. හරි? clause කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? So then so we'll see how we are going to use that on. මොකද මේක super important for a sort of a essay type thing. ගොඩක් වෙලාවට අපිට use කරන්න පුළුවන් technique එකක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. relative pronoun නැත්නම් relative conjunctions කොහොමද use කරන්නේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම කියන්න ඕන එකක් සාමාන්‍ය වාක්‍යයෙන් කියන්නේ ගියත් එහෙම වැරදි විදිහටයි කියවෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එයා තමයි මගේ පර්ස් එක හොරගම් කරපු කෙනා. right? අපි relative conjunctions දාන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක ලියන්න බෑ කවදාවත් ඔළුවෙන් හිටගත්තා. right? එයා තමයි මගේ පර්ස් එක හොරගම් කරපු කෙනා. right? මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි අපේ රටේ විනාශ කරපු මිනිස්සු. right? We need to have relative conjunctions. 8 conditional sentences. In other words, if conditions කියන්නේ right. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් කට්ටිය මම හිතන විදිහට tenses to 20 ගැන මට yes එකක්වත් ආවේ නැහැ. Anybody? ආවනම් මට කියන්න if I am wrong. මට ඔක්කොම ආවේ no කියන answer එක. It is something kind of a terrible situation. Yes එකක්වත් ආවේ නැහැ කියන්නේ it's kind of a dangerous situation for me. එක්කෙනෙක්වත් හිටියන සතුටුයි. As far as I know, as far as I remember, there was no one. ඉන්නවනම් කියන කවුරුහරි මම දැක්කේ නැහැ yes එකක්වත්. ඒක serious tenses බෑ. කියලා යාවි. උතන ඇතුලේ ඇති 80ක් 90ක් පුළුවන් කටේදී කෙනෙකුට confident තිබුණ නැහැ tenses 20 ගැන. active voice 12 සහ passive voice 8 ගැන. right? So that is crucial. ඔයාලා answers ලියන්න පටන් ගත්තාම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔක තවදුරටත් මේ කියන කතාව ඇත්තද බොරුද කියන එක. It is critical, it is crucial. But anyway, we'll discuss. We'll learn that. We must. දැන් මට කියන්න. ඒ වගේ මේක මම අහන ඕගොල්ලෝගෙන්. අපි ලියනවානේ. අපි පරිසරය මට මේක ලියලා පෙන්නන්නකෝ. කොහොමද දන්නව? අපි පරිසරය රැක්කොත් පරිසරය අපව රකිවි. එතකොට මට හොයාගන්න පුළුවන්. condition එකක්. මොකද්ද? if conditionals කියලා අපි කියන්නේ. if conditional එක අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේක use කරනවා නේද? In write-up, in Sinhala or English also we had to use. But ලියවන්නකෝ. අපි පරිසරය රැක්කොත් පරිසරය අපව රකිවි. Please. විනාඩියක් මගින්න. I'll be shutting my mouth. I'm waiting to see you answer, okay? අපි පරිසරය රැක්කොත් පරිසරය අපව රකිවි. මම try කරන්න සියලුම answers ටික කියවන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න.
ඔක්කොම කියනවා දීලා තියෙන ඔක්කොම ආන්සර් හරියට හරි කමන්නේ වැරදිට හරි එවන්න. අපි බලමු. ඒ අවුලක් තිබුණොත් මම උගන්වන්න. අද නම් නෙවෙයි. මොන නදඩේ. අපි පරිසරය රැක්කොත් පරිසරය අපව රකීවි. මට ඔන්න ඔය වාක්‍ය ලියලා පෙන්නන්නකෝ. ආයෙත් කියනවා. අපි පරිසරය රැක්කොත් පරිසරය අපව රකීවි. Let me read the answers. We'll see. I'm going one by one, right? First answer, Willie. Your answer is wrong. ඇයි කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ මම explain කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව explain කරන්න ගියොත් එහෙම ඊළඟ පාඩමේ ඉතුරු කොටස මට කරන්න ඊළඟ විනාඩි 30 මදි වෙනවා. You got it? මට මේ if එක explain කරන්න theoretically අවම විනාඩි 45ක්වත් ඕනේ. අවම first answer එක SM Willie. Your answer is wrong. I'll tell you why. නිකන් සරල කියන්න යන්න. ඔය wood එක දාලා තියෙනවා. If you protect කියලා wood එක එන්න බෑ. එනවා ලියනවා. කියන්නේ wood එක එන්න බෑ උතන. will එක ලියන්නට ඕනේ. හරි. හේතු ටික මම in detail මම අනිත් වෙන දවසක explain කරන්නම් ඔයාලත් එක්ක. Second one, Sinivaratna. If you protect the environment will protect us. වාගේ උත්තරේ හරි. Good. If you protect the environment, the environment will protect us. Disanayaka, your answer is okay. Deepika, if you protect the environment will protect us. Your answer is also okay. Fine. Bhavant. If you protect the environment will save us. Okay. Hari. Gaini, if you protect an environment, then may you the environment. Parisarayak වෙන්න බෑනේ. It will protect us. Okay. And එක අවුල්ලා the එන්න ඕනේ. Nilmini, if you protect the environment will protect us. වාගේ answer එකත් okay. Madhavi, if you protect the environment, then environment protect us. Your answer is wrong. If you protect the environment will protect us. Swarna Mali, your answer is fine. If you protect the environment will protect us. Nadisha, answer is okay. Why closes the cadent then? Kama ekak place in a tone. Okay, Hari. Yeah. Matisha, environment will protect us if we protect the environment. Okay. Nilanti, if you protect the environment, Didan, the environment will protect us. Your answer is okay. Sankar, if we will protect, no. Sashika, if we protect the environment will protect us. Okay. If we protect the environment will protect us. Sankalpani, your answer is okay. If you protect the environment will be protect us. My goodness, Chaturani, serious grammar issues.
හරි ඔයා B දාලා තියෙනවා එන්නව බෑ කිසිසේත් මෙතන B එකක් ඔයා ග්‍රැමර් හදාගන්න වෙයි ඔයාලට ග්‍රැමර් ඉෂුස් ටිකක් තියෙනවා මට පේන විදිහට හදටම if protect the environment will protect us Linuka your answer is okay Nirosha if we protect the environment will protect us your answer is okay we protect the environment if environment will protect us my goodness mama keep එක නෙවෙයි ඔය ලියලා තියෙන්නේ මම අදහස් කරපු එක නෙවෙයි ඔය ලියලා තියෙන්නේ ප්‍රේමතිලක වැරදි ඔයා වෙන අදහසක් ලියලා තියෙනවා if we protect the environment we will my goodness we will be protected by the environment හරි අවුලක් නැහැ ඔයා පැසිව් දාලා තියෙනවා නිශාමලි වාක්‍ය හැබැයි හරි if we protect the environment it will protect us හරි සම්පත් හොඳයි good හරි කියපු කට්ටිය හොඳයි grammatically හොඳයි if එකේ ඔය මම කිව්වේ category 1 මෙයාගේ තව තියෙනවා category 2 මෙයාගේ තව තියෙනවා category 3 ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම එසේ එකක් හරි මොන හරි දෙයක් ලියනවනම් ඔබ එතකොට මේ තුන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් if එක දාලා ලියන්න යන්නේ වැරදි එකක් මම පොඩි example එකක් ලියන්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට හොඳ රටකට යන්න පුළුවන් category 1 ඔය දැන් මම දුන්න example එකත් ඒ වගේ එකක් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාට හොඳ රටකට යන්න තිබුණා category 2 මේක වෙනම දවසක අපි කතා කරමු category 3 ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් ඔයාට වෙන රටකට ගිහිල්ලා තියෙන්න තිබුණා in single I told you එතකොට මේ හැම එකටම specifically වෙනම category ටිකක් තියෙනවා if තුනේම තිබුණාට මෙයත් එක්ක ඉන්න මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන tenses ටික වෙනස් වෙනවා ඒ අපි ලියන වාක්‍යයට මම ඒකයි කිව්වේ මෙන්න මේ first එකේ ඔය බැරි වෙලා හරි wood එක දාලා තිබ්බනම් අහන්න දෙයක් නැහැ ඒ වාක්‍ය වැරදි මොකද category 1 එකේ මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඇතුලේ wood එකක් කිසිසේත්ම තියෙන්න බෑ වැරදි wood තියෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ right මේවා සරල දේවල් බය වෙන්න දේවල් නෙවෙයි මේ හරිම සරල දේවල් ඔබ හොඳට tenses ටික හදාගෙන යද්දි ඔබටම මේවා ඔටෝමැටිකලි අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා අපි කියලා දුන්නත් නැතත් ඔබට මේක අහුවෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බේසික්ස් වල ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඔයාගේ බේසික්ස් හොඳ නැහැ බේසික්ස් මදි කියන්නේ බේස් එක ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට වට්ටගෙන නැහැ ඒ ටිකට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න right මම මේ කියන හැම එකක් ඇතුළෙම ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා මම ඒකයි කිව්වේ මම මේ 8 වෙනි එක නම් ඔයා දැක්කනේ දැක්කනේද 8 වෙනි එක ඇතුළේ කොච්චර දේවල් අපිට ස්ටඩි කරන්න තියෙනවද මේ ගොඩක් ඒරියාස් අපේ ලෙසන්ස් වලදී ග්‍රැමර් වලදී මේ ඒරියාස් වලදී කවර් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ හරි එතකොට මේක ඇතුලේ ගැඹුරක් තියෙනවා that is what I want to tell you මම ඒකනේ බැරි වෙන්නේ එසේ එකක් හොඳට ලියා ගන්න එහෙනම් එසේ එකක් කටපාඩම් කරගන්න වෙනවා can you do that one අර ටික YouTube වල අර මැජික් කාර්යෝ මේ ලෙසන් කරන්නේ YouTube වල මැජික් ලෙසන්ස් තියෙන්නේ මැජික් නේ ඔක්කොම මැජික් නේ චුටි කැලක් අරගෙන පොඩි ගාව මේ හරි කොච්චර ෂොක් නියමයි මරු ලේසි එහෙම ලියන්න කියලා IELTS වගේ එක්සෑම් එකක් ලියලා බලන්න ඕනේ ඒ ඉංග්‍රීසි වල ලියන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒක හොඳයි නියමයි ඒක දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා so what I just want to tell you that is not only that's just one side right let's go back again so what else modal verbs another area how many of you are familiar with these things මට ඔයගොල්ලෝ අවංකව කියන්න මම මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන පාර්ට් එකේ can එක food එක මේක might එක shall එක should එක will එක would එක ඔබ හරියටම යූස් කරලා දන්නවද නැද්ද බය වෙන්නේ පැත්ත කියන්න yes or no මට ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේව ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕනේද මම ටච් කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා බය නැතුව කියන්න ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ නැහැ yes or no ඒ කියන්නේ මේ කිසිම තැනක ඔබට සැකයක් තියෙන්න බෑ හොඳේ මම සැක දුරු කරලා කියලා දෙන්න මොනවද might එකයි මේකේ වෙනස shall එක would එක will එක කොහෙද යූස් කරන්නේ හරි exactly තර්කයක් තියෙනවා exactly rule එකක් තියෙනවා හැබැයි ඉතින් usages වැඩි අපි ඒක වෙන බලමු දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ would එක වගේ එකක් යූස් වෙන තැන් තියෙනවා හින ගොඩක් polite expression වලදී action එකක විය හැකි භාවය අඩු නම් හරිද if එකේදී would එක යූස් වෙනවා নানা ප්‍රකාර තැන් වලදී යූස් වෙනවා ඉතින් මම ඒ ටික හරියට කියලා දෙන්න ඔබ කියන්න ඕන හැබැයි ඔබේ reply එක හරියට so I can get an idea මම මේකෙන් පස්සේ මම note එකක් දා ගන්නවා right මම වෙනම document එකක් හදා ගන්නවා ඔබට කළ සහ නොකළ යුතු දේවල් ටික එතකොට මම මේක දා ගන්නවා මේක කරන්න ඕනේ දැන් මම දැක්කන් tenses වල උලක් තියෙනවා grammar වලට කතා කරාට writing වලට අදාළව මම කතා කරන්න I should talk ඒ කියන්නේ lessons වලට අමතරව graph එක letters ටික ඉස්සරහට පටන් ගන්නවානේ කෝච්චිය යනවා වගේ පටන් ගන්නවා හරිද so there
මම මේ හැම අහුවෙන තැනකදීම විනාඩි 30ක්වත් ගන්න මෙන්න මේ තියරිස් ටික ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් පුතේ වැඩක් නැහැ කරලා. ආයෙ සැරයක් අර ආයෙ ක්ලාස් යන්න යනවා ඉංග්‍රීසි වලට. ආයෙ ක්ලාස් නොයන්නයි වැඩි කරගන්න ඕන. isn't it? හරි. එතකොට මම මේ කියන එකේ ගැඹුරක් තියෙනවා. මේ 10 පුළුවන් මේ 10 11 12 පුළුවන් මිනිහෙකුට ආයෙ ඉංග්‍රීසි වල ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. හරි. So there's nothing that you have to learn. I assure that one, right? Whoever you are, whether you can be accountant, you can be a school leaver, you can be a graduate, undergraduate, master's degree holder, whatever, whoever. I'm telling you. හරි. බලමු. ආපු උත්තර ටික. ඒ ආන්සර් එක නෑ තමයි. ඒ නෑ කියන එකෙන් කියවෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඔබ මේ ගැන 100%ක් දන්නේ නැහැ කියන එකෙන් කියනවා නෙවෙයි. ඔව්. සමහරක් අය දන්නේ නැතුව ඇති මේකේ මයිට් එකේ වෙනස. එහෙම නේද? සමහරු දන්නේ නැතුව ඇති විල් එකේ වුඩ් එකේ වෙනස. එහෙම නේද? ඔව්. හැම එකක්ම නෙවෙයි. මම දන්නවා. So let's see. Let's see. Okay. So this is definitely I'll be discussing. Right. Why I am telling you this one. Right. Specifically. ඔයාට මේ model verbs ටික තවත් verbs වර්ගය ඕන වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම letter එක ලියද්දි ගොඩක් වෙලාවට essay එක ලියද්දි අර if condition එක ඕන වෙනවා වගේම ගොඩක් වෙලාවට නම් තියෙනවා නම් අපි අර තුන දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. can එක could එක might අපි කොච්චර use කරනවා especially when it comes to speaking also we are using. බලමු theoretically කොහොමද ඔය ටික හරියට use කරන්න කියලා කොහොම හරි මේ මාස ඊළඟ 2යි සති කිහිපය ඇතුළත. Right? So I guarantee that from my side, okay? Let's see. Right. තවත් ටෙක්නික් එකක්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? ඇයි essay එකක් ලියද්දි මේක අපිට challenging වෙන්නේ කියන එක. Right? ඔන්න ඔය ප්‍රධාන කරුණු ටික. Comparative and superlative. මොනවද comparative? Adjectives බෙදෙනවා positive, comparative and superlative කියලා. Good, better, best. Good තමයි positive එක. She is good මට කියන්න පුළුවන්. Kamala is good මට කියන්න පුළුවන්. Kamala is better than Nimali. මෙයාට වඩා මෙයා හොඳයි. අන්න. ඒ මොකද? Comparative form එක. Better than. Good එකේ comparative form එක දෙන්නේ compare කරලා use කරනවා. Better than. Superlative form එක. Nilusha තමයි හොඳම. Nilusha is the best. Superlative form එක. The එනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට ඒ වගේම tall, taller, tallest. Taller than එනවා. උසම නම් the tallest. Short ඒත් එහෙමයි. Short, shorter, shortest. Superlative forms. බලන්න ඔබ දන්නවද කියලා. එතකොට මේ මේවා නම් ඇත්තටම කතා කරන්නේ නැහැ මම. lesson එකේ පොඩි දේවල් ඔබ මේ ටික හොයා ගන්න ඕනේ. හරි? මම වෙනම දැම්ම passive voice ගැන. මොකද ගොඩක් කට්ටියට issue එකක්. මම ඔයාලගෙන් open කරනවා mics. Please talk me. මම කතා කරන්නේ නැහැ lesson එකක් විදියට අදගෙන. But I want to know. Can you use passive voice? You can talk, huh? You can talk now. Tell me. Can you use passive voice properly? How many of you can use? For anything? Especially essay, graph analysis එකට එච්චර use වෙන්නේ නැති වෙයි essay එකට. ඉතින් paragraph build up කරන්න ඉතින් මේ වගේනේ. ඔබට පුළුවන්ද? Passive voice පුළුවන්ද? What issues that you have? This is the time for you. This is the time for you can ask. මෙතනින් එහාට මෙහෙම chance එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ මම මොනවද මේ request ගන්නෙ නැහැ ඊට පස්සේ lesson ටික කරගෙන යනවා. So you can ask. You can use passive voice. How confident are you? මම කලිමුත් ලිව්වා අර මතකයි නේද 12යි 8යි කියලා. Right මෙන්න මේ 8 ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. Yes you can talk. මම කැමති ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා නම් rather than just putting in the chat box. Sure, make sure that you are confident enough. ඔයාලගේ request මත තමයි ඉස්සරහ lessons තීරණය වෙන්නේ. I want to know about perfect tense. Yeah. Perfect tense. Passive. Yeah. Okay. We'll discuss that. Passive perfect tense के लिए present perfect, the past perfect, the future perfect, නැත්නම් ඒ තුනමද? All sir. All of these things. For an example, just to tell you very quickly, හරි අපි හිතමු ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරලා තිබුණා කියලා අපි ලියනවා කියලා. එයාට මම අහපු නිසා එයාට support එකක් කරේ මේ lesson එක නෙවෙයි යා. See, the project has
been started. මේ පොඩි example එකක් ඈ. බලන්න ඔයාලට මේ වගේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිලා තියෙනවා. ආරම්භ කෙරිලා තියෙනවා. කියන්නේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. present perfect. දැන් මෙයාව කොහොමද අපි past එකට යවන්නේ? කෙරිලා තිබුණා නම් මෙන්න බලන්න වෙන වැඩේ. had ආවා. දැක්කද? කෙරිලා තිබුණා. කරලා තියෙනවා. ලබන සතිය වෙද්දි කෙරිලා තියෙවි. කොහොමද ලියන්නේ? කොහොමද ලියන්නේ? ලබන සතිය වෙද්දි. next week. කෙරිලා තියෙවි. මම මේ පොඩි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දුන්නේ මේකේ present එක, past එක සහ future එකට. නිකන් පොඩි ඉන්ඩිකේෂන්. අපි වෙනම අවශ්‍ය වුණොත් පැසිව් ගැන කතා කරමු. අපිට කොච්චර වෙලාවට ඕන වෙනවද? මේක බයි කෑල්ලක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ ඇති කා විසින්ද කරන්න කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි ඔයාලා කියන්නේ ඇකඩමික් රයිටින් වල ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ජෙනරල් අයටත් ඕනේ හොඳේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අනිතර මේ වාක්‍යයට කමන්නේ කොහරි තැනක ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉන්න. ප්‍රසන්ට් එකේදී විතරක් have වෙන්න පුළුවන්. past එකේදී had my, future එකේදී will have my. whether your subject is singular or plural doesn't matter. අනිවාර්යෙන් will have my එන්නේ. has වෙන්න බෑ මෙතන. will ට පස්සේ. will have ම තමයි. present එකේදී විතරක් has හරි have හරි එන්න පුළුවන්. යමක් කෙරිලා තියෙනවා. English has been learnt. English had been learnt. ඉතින් ඔය වගේ දදා යන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. මම චුට්ටක් නිකන් පෙන්නුවේ අර අහපු දෙයට පොඩ්ඩක් additionally ඔයාලත් එක්ක. Thank you, sir. Yeah, welcome. Sure. So for others as well, what I want to tell you. ඔයාට දැනෙන ඕනෙම දෙයක්, හිතෙන ඕනෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So if not, you will have some troubles when it comes to making some thoughts, grammar issues. ඔයාගේ අතින් වෙන්න තියෙන කඩ ඉතාමත්ම වැඩි. Structures, වාක්‍ය රටා. ඇයි මොනවද? මතකයිනේ මේ රටා මොනවද කියලා නේද? Complex, compound, simple. Vary your sentence structures. හැම වෙලාවෙම try කරන්න. නැත්නම් එකම එක ලියන්නේදී හරියම මොනටනස්. මොකද්ද මේ මොනටනි කියලා කියන්නේ? ඒකාකාරී බව. අපි ලියන දේ කියන දේ ඒකාකාරී වෙනවා. අපි මේ structures ඔක්කොම ඒ කියන්නේ balance එක use කරේ නැත්නම්. ගොඩක් කටි දන්නේ නැතුව simple එකෙම ලියන ඔයාලගේ ඇති. So you must definitely use complex and compound sentences as well in order to make that is very vivid, flow. It is nicely flowing, and you have told what you want to tell. නැත්තම් ඒක මොකක්ද දන්නවද? මේවා නැත්තම් ඔයා ළඟ ඔයා හිතන දේ නෙවෙයි කියවන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඔයා හිතනවා මම මේක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි කියලා තියෙන වෙන දෙයක්. එහෙම ගොඩාක් වෙනවා. තේරෙනවා අපිට හැබැයි. මේ මනුස්සයා මේක තමයි කියන්න කියලා තියෙන්නේ. ලකුණු දෙන්න බෑ. ඇයි ලකුණු දෙන්න බැරි? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ රූල් වලට අනුව නෙවෙයි ලියලා තියෙන්නේ. තේරුණාට ඔයාලට ලකුණු කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. ඔයා රූල් එකට ලියලා තියෙන්නට ඕනේ. රූල් එකට ලියලා තිබුණොත් විතරයි ඒ ක්‍රයිටීරියා උඩ ඔයාට මාක් ඇලොකේෂන් එක හරියට මාක් ඇලොකේට් වෙන්නේ. හරිද? විවිධ වාක්‍ය රටා යූස් කරන්න. word order එක. Pay attention to word order sentence, especially in question and negative statements. Then negative statements එම් ගත්තොත් එimhe නේද? අපි දන්නවා do does එනවා. නේද? do does එනවා. it rains කියන එක negative වලට ගත්තී it does not rain කියලා එන්නේ. සද්දපත් දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මියුට් කරන්න. නේද? එතකොට මේ විදිහට මතක තියාගන්න word order එක. තව දෙයක් මේ word order එකට මම එකතු කරන්නම්. ඔබට writing වල සයි speaking වල ඔයාගේ තියෙන practice එක මදි නම් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයා දන්නේම නැතුව සිංහල order එකට වචන වැටෙනවා. හරිද? ඔයා දන්නේම නැතුව සිංහල පිළිවෙලට ඔයා සිංහලෙන් හිතන්නේ මේක අමාරුයි ආ. So ඔයා දන්නේම නැතුව සිංහල order එකට වචන වැටි යනවා. දන්නේම නැතුව. So you have to be very careful. We call it mother tongue influence. ඔයා මාස කිහිපයක් යද්දි ප්‍රැක්ටිස් කර යද්දි තමයි මේක ටික ටික නැති වෙන පටන් ගන්නෙ. මොකද මතක තියාගන්න සිංහල අයිඩියා එක පටන් ගන්න තැනින් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි අයිඩියා එක පටන් ගන්නෙ. හොඳට මතක තියාගන්න. Right? මම ඉස්සරහට මේ example එක ගන්න. කවුරු කෙනෙක් අත උස්සගෙන ඉන්නවා? Yes, you can have the question in the chat box please. Somebody raising hand. Can you ask the chat box? Oh. Yes, I don't know. Somebody had raised the hand.
right? So that is the word order, gerunds and infinitive. මොනවද gerunds කියලා කියන්නේ? What do you mean by gerunds? දැන් බලන්න අපි මේ essay එක කතා කරන කියලා කොච්චර දුර ගියාද කියලා. But you must know that. What is gerund? What do you mean by gerund? Have you seen gerund? Now I'll tell you what is the gerund. Gerund කියන්නේ gerund එකක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී noun එකක්. හැබැයි this noun is made out of what? Verb plus ing. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයකට ing දාලා වට verb එකක් හදාගන්න පුළුවන්. I'll show you. See, playing is my hobby. දැන් මේ playing කියන්නේ verb එකක් නෙවෙයි. මොකද්ද? noun එකක්. තව එකක්. Reading is my free time activity. මෙහෙම ලියුවා කියලා. එතකොට මෙයා ඔයාලට පුළුවන් noun එකක් use කරන්න පුළුවන් ඕනම තැනක ඔයාලට මෙයා use කරන්න පුළුවන්. Got it? Clear? What is the gerund? It's a noun made by adding ing to any verb. ෂණිකව ඔයාලට noun එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන special නම තමයි gerund. තවත් noun තියෙනවනේ. Table කිව්වොත් it's a noun. It's not a gerund. But so here it is playing, studying, eating, drawing. Any verb you can make it into a noun instantly by just adding ing. That is called gerund, right? So then you have to have an idea about how to use these infinitive and gerunds. Can infinitive කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය verb එක use කරන විදිය. කියන්නේ සාමාන්‍ය pure verb එක. I want to eat now. දැකද? To eat, right? අන්න ඒ වගේ version එකක්. එයාට අපි කියන්නේ infinitive. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය. හරිද? right. මේවා ගැන නම් ආයෙ වෙනම කතා කරන්න නැහැ හොඳේ. No need. දැන් ඔය දැන් මේ කියපු ටික හොඳටම ඇති. අනිත් එක හරිම minor facts. right. දැන් බලන්න essay එකක paragraph ගැන කතා කරන්න ගිහලා ඒක හදාගන්න අපි ළඟ තියෙන ඕන ටෙක්නික්ස් ටික මොනවද කියලා මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් ඇති. සමහරව ෂුට්ටක් බය වෙන්නත් ඇති කියලා මට හිතෙනවා. එහෙම වුණා නම් just good. You should have that fear. right. So මේ 14 ගැන ඔබ හොඳ අදහසක් ගත්තොත් ඔබ language එක ගැන පශ්චාත්තුපාදියකටත් එහා දැනගත්තා හා සමානයි. So අපි බලමු අපි මේ මාස කිහිපය ඇතුළත මේ හැම ඒරියා ගැනම questions වලට touch කරනවට අමතරව අපි අපේ දැනුම develop කරගමු. Right. So here improving your proficiency in these grammar areas will enhance your writing skills and contribute to higher score in IELTS. Regular practice, feedback and targeted study grammar rules will be beneficial in preparing for the tasks. In case if you need, I have given you a small space as well. Now, I told little by little, what you are going to do is that discussing about the paragraph and then going through to an essay. First of all, can you please read this paragraph? Let me remove the space so at once we can I think that we can see this. Okay, yeah, over to you. Just read it first, then I'm going to show you another paragraph, then I'm asking to read that one as well, then I'm going to ask you a question. Right, now this paragraph, of course you can see it's a well developed paragraph, right? Technically it's a nicely sounding paragraph. First one I'll put here paragraph no, here I'll put number, yeah, say para 1 here. Yeah, please read it first, then I'll ask you a question later on.
Tell me when you finished reading. I hope that you have finished writing. Now let's go to second para. Para 2, I would say. It's a poor paragraph, to be honest. Okay, let's see what characteristics or features you can see here in this paragraph. Read it. Finish reading. Before we go into in-depth analysis of how to write a good paragraph, so you can see here how a good paragraph and a bad paragraph they look like. There are a lot of things that we can understand by looking at these two para, especially informal writing pattern versus a formal writing pattern. Not only that, but also you can see how the sentences have been connected in first paragraph and in the second one. And also you can see different types of sentence structures, namely simple, compound, and complex. They are combined in the first one and in the second one. I would say, in other words, in the first paragraph, the language is very formal, nicely flowing, has a lot of functions, has a lot of variations. That is what it is we named as well-developed paragraph. Whereas in the second one, it is lacking these characteristics. Let me show you something, right? Then we will see what is the steps that you can use to write a good paragraph. It's about reading. Look at the usage of words as well. And you can see there are a lot of sentence connectors being used. Sentence connectors. See, a lot of sentence connectors. Explain again. Cause and effect එක පෙන්නන ඒවා. Right? Comparisons පෙන්නන ඒවා. Additionally, we call them sentence connectors. It nicely flow the one sentence or one idea to the other. Like this. See, number of things. There's just one, okay? Just one thing. And there are no short versions. Contractions නෑ. මොනවද contractions කියලා කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි භාෂා ගොඩක් contractions තියෙනවා. අපි formal writings වලදී contractions use කරන්නේ නැහැ. The උදාහරණයක් විදියට when you are writing a letter to your friend, what use කරන්න පුළුවන්? Don't, can't, ඔය වගේ contractions use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ලියන්නේ formal letter එකක් නම් official රාජකාරී ලියුමක් නම්
එහෙම නැත්නම් essay එකක් වගේ එකකදී අපි contractions use කරන්නේ නැහැ. There are some words also, we call them informal words that we do not use, that we have to avoid using. Another technique. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ second paragraph එකේ මේවා ගොඩක් තියෙනවා. මේ බලන්න contractions තියෙනවා. බැලුමට අපිට පේන ඕනම කෙනෙකුට මේක එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ තියෙන it's වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට use වෙලා තියෙනවා. Contractions මේ informal මේ තියෙන මේ බලන්න. මේ informal writing. It lacks formality. It is monotonous. ගොඩක් structure wise ගොඩක් use වෙලා නැහැ. කලින් එකේදී වගේ අතට මේක ආවට පස්සේ වෙන වෙනම බලන්න. වෙන වෙනම read කරගන්න. Identify කරගන්න what are the different characteristics that it has been used in these two paragraphs. It will give a nice a good exercise for you. Right. Okay. Now, very important part in the last steps of developing a good paragraph. Let's see. So there are different techniques, right? There are a lot of techniques. Wait a minute. That you can use. So this is just one thing. Let me enlarge it so that you will see in a very good paragraph. Number one, that you will see a topic sentence, elements of a good paragraph. Okay. First, supporting idea, explanation of the supporting idea. Second, supporting idea. Make a තිබුණොත් විතරයි සමහර වෙලාවට supporting idea එකයි නම් තියෙන්නේ. එතනින් යට කෙලින්මවට යන්නේ explanation of supporting idea වලට, right? So there's a kind of steps, kind of a set style. But anyway, this is what I selected to discuss with you. That is, which is a widely accepted method. We call it peel method, right? Peel. Because this is the step. Peel: point, evidence, explanation, link. If you take paragraph 1, 2, 3, මේ හැම paragraph එකම මෙන්න මේ peel කියන steps ටිකට අපිට එන්න පුළුවන් නම්, right? So it will have nice steps. Our paragraph will look very prominent, professional and formal. එතකොට ඒ වගේ paragraph හතරක් එකතු වෙලා හැදෙන essay එකකුත් හොඳ standard එක තියෙයි. Let's look into that matter in detail with a kind of example paragraph as well. What is this peel method? Point. පළවෙනි එක. What is that? Point කියන එකෙන් කියවෙන්නේ topic. හැම paragraph එකකටම topic එකක් තියෙන්න ඕනේ. Start with the topic sentence that introduce the main idea of the paragraph. I told you, හැම paragraph එකක්ම focus වෙන්න ඕනේ one single idea එකක් වට. If it is AI, if it is social media, which is a given topic for us, අපි ඒතර පළවෙනි structure එක පළවෙනි වාක්‍ය ලියවෙන්නට ඕනේ අන්නේ first sentence එක වට. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරන්නේ? Secondly අපි දෙනවා evidence. What do you mean by evidence? Sakshi. Present evidence or example that suppose the topic sentence. එතකොට හැම වෙලාවෙම back කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නේ. මෙහෙම back කරගෙන යන්නේ first එකට ලියුප එකට අදාළ දෙයක් ගැනමයි අපි. එතකොට evidence දෙන්නට ඕනේ. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක හරියට logically flow වෙනවා. Organization එකත් හරිය පිළිවෙලට එනවා. ඔය ගොඩක් කට්ටිය කිව්ව organization issues එන්නේ නැහැ. මොකද ආයේ මේ topic එක ගැන කිව්වට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ topic එක ඇදලා ගන්න නැහැ ඊළඟ paragraph එකේදී. That is done. Evidence, providing the evidence. So I'll show you the example, then you can understand more this one, okay? Second one, explanation. Provide explanation of how the evidence supports the main point. Clarify the connections between the evidence and the topic sentence. So you can see nicely, nicely connects and interconnects each and every point. Link. What does it mean? Conclude the paragraph by linking back to the main argument or the next point in the essay. එක්ක අපිට මෙයාට ආයෙසරක් මේක link කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟට කියන්න යන
point එකට අපිට මේ වැඩේ link කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් දෙකම කරන්නත් පුළුවන්. Appropriately. That's how you feel. So this is what Peel paragraph model or Peel paragraph structure. Point එක, topic එක, ඊට පස්සේ ඒකට evidence දෙනවා, evidence explain කරනවා. මෙන්න මේකයි මේ evidence එක මෙන්න මේ විදිහටයි අර උඩ කියපු topic එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. Then finally ඒ කියපු evidence එකයි topic එකයි කියන්නේ point එකයි link කරනවා. අවශ්‍ය නම් ඊළඟ paragraph එකට අපි කියන්න යන දෙයට පොඩි push එකක් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පොඩි indication එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නොදීන්නත් පුළුවන්. Right? That's up to you to decide. So this will be nice structure for you to follow to make any paragraph. Point, evidence, explanation, link. Now let's take a small example, right? Look at this one. The maker, අපි දුම් මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. Should animals be kept in zoos? හරි? දැන් මේ ටික අපි බලමු අර කලින් කියපු දේවල් ටිකට අපි දාගෙන යමු බලන්න. See, let's read it, okay? First of all, removing දැන් මේක තමයි අපේ topic point එක. ඒ කියන්නේ බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකේ කොහොමද point එක, right? ගන්න කියන එක. Removing wild animal from their natural habitats is incredibly cruel. This is our topic statement. When kept captive, these beautiful creatures become bored and lonely, often leading to a condition called zoochoices. Animal suffering from zoochoices, being performing anxious repetitive acts such as rocking, back and forth, swaying, grooming themselves excessively and vomiting. So this is, you can see, evidence part. මේකට අපි evidence ටික දුන්නා. Right? Incredibly cruel කියන එකට. Then explain. Conditions such as this clearly demonstrate that wild animals belong in the wilderness, not in the restrictive prison-like enclosures. Right? එතකොට මෙයාව explain කරලා explanation එක නැවතත් මෙයාට නේද? මේක cruel කියන එකට තවත් අපි support කරා. Then link. Finally, animals must be freed from zoos so that this terrible suffering and mental torture ends for good. Again, back supporting this with the final summarizing statement. Actually, it's a kind of a back again summary of this same thing, but some other words. මොකද මේකම ආයසරයක් cruel අපේ අතින් වෙන වැඩක් තමයි අපි ආයෙත් cruel කියලා වචනම use කරනවා. That is a problem. ඒක නෙවෙයි කරන්නට ඕනේ. මෙතෙන්දි නැවතත් මේක වෙනස් විදියට paraphrase කරන එකයි කරන්නට ඕනේ. Right? So this is again one example for how you can use point, evidence, explanation, link. If you try this method, I think definitely your writing would be much more nice. Let me show you another example as well. මේක ටිකක් technical එකක්. Why does volcanic activity occur in the specific ring of fire? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ අර colors වලින්ම පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ peel කියන model එකමයි red, green, blue and pink color වලින්. See, back again, right? So you can put the same peel here, P, you know, E, right? Again E and L. See, try your best when you are free. ඔයාලටම paragraph එකක් දෙකක් ලියන්න මම ඔයාලට දැන් අද හෙට හෝ දෙන්න question එක. එතකොට මේ model එකට ලියන්න try එකක් දෙන්න. colors අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේක කීප සැරයක් practice කරාට පස්සේ so you can digest. ඔයාලට මේකටම හොඳට හුරු වෙන්න පුළුවන් මේ method එකට. Volcanic activity occurs around the Pacific Ring of Fire because many destructive plate boundaries are located here. Plate. One example is the destructive boundary between the continental South American plate and oceanic Pacific plate, which has formed on this mountain. දන්නවනේ අර plates තියෙන්නේ
නිතර ඇති වෙන්නේ plates එක්ක පෘථිවි the dense ocean plate is subducted underneath the continental plate and melts as it falls into hot mantle. Magma that rises up through the continental plate and is erupted through volcanic at the surface. The destructive boundaries all around Pacific Ring of Fire are the reason for high volcanic activity. Back again to support this one. So this is the peel method. It's a very simple 4-step method that you can try out to make a good paragraph. Hope you all will benefit that one. There are other different methods as well. What I find is this is very good method for IELTS or any kind of paragraph writing. Okay, so finally මේක කොහොමද ඔයාට use කරන්න පුළුවන් full essay එකට විනාඩි 2ක් අපි ගමු. දැන් paragraph ගැන අපි මේ කතා කරේ. paragraph එක එකතු වෙලා essay එක හැදෙන්නේ. essay එකටත් අපිට පුංචි කරන්න පුළුවන් පොඩි method එකක් මම හිතුවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. that is called brainstorming. So let me take the what you call the board here. What is brainstorming? දැන් සමහරක් කට්ටියට essay එක ලියද්දි essay එක organize කරගන්න බෑ කියලා දෙයක් කිව්වනේ. හරි අපි හිතමු අපිට එනවා AI and education කියලා. right? මොකක් හරි අපි හිතමු what you call topic එකක් අපිට පුළුවන් පොඩි brainstorm එකක් කරන්න. essay එකට කරුණු ටික ගන්න මේ හොඳේ. right? කරුණු ටික organize කරගන්නත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. brainstorm එකක් කියලා කියන්නේ brainstorm බුද්ධි කලම්බලයකින් සිංහල ඔයා විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන ඔයාගේ පොලේ හිස්පිටුවක් අරගෙන එක්සෑම් එකේදීත් මේක කරලා 5 minutes ගන්න or less than 5 minutes මම හිතනවා 3 to 5 minutes තමයි excellent time. AI එහෙම නැත්නම් education ගැන ඔයාට එන ඔය දේවල් ටිකක් ඔය ලියාගෙන යනවා. හරිද? පස්සේ තමයි plan කරන්නේ. හරි. ඔයා ඉස්සෙල්ලා හිතනවා what is AI? right? ඊට පස්සේ different types of AI. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ලියනවා AI plus education ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාට ලියන්න පුළුවන් හරි AI වල තියෙන good ගැන. ඊට පස්සේ ඔයා ලියනවා හරි AI ගැන තියෙන නරක දේවල් මොනවද? විනාඩි මම හිතනවා 3 would be enough. right? So then you can have a small your own what idea. මීට වඩා ගොඩක් දේවල් ලියන්නේ නැහැ. හරි? දැන් අපි හිතමු අපිට ඔළුවට එනවා AI වල තියෙන හොඳ දෙයක්. ඔයාට වැඩ quickly වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. right? time save සහ time management එක හොඳට කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම sub topic එනවා නම් ඔයා මෙන්න මේක යටතේ ලියා ගන්න පුළුවන්. නරක දේවල් right කට්ටිය lazy වෙන්න පුළුවන් මේ වැඩේ නිසා. right මෙන්න මේ වගේ. AI වල තියෙන bad. right මේක පුංචි මොකද්ද? map එකක් වගේ. මේක freely ඔයා ලියාගෙන යන්නේ within 5 minutes මේ වැඩේ ඉවර කරන්නට ඕනේ. later on ඔයාට පුළුවන් හරි. ඔයාගේ මේකෙම හදා ගන්න පුළුවන්. this is my first paragraph. maybe ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කැලලයි නැත්නම් මේ කැලල එකට එකතු කරලා වගේ first paragraph එක හදාගන්න. okay what is your second one? second one එකට ඔයාට education එකට තියෙන help ගැන කියන්න පුළුවන්. third and fourth එකේදී ඔයාට මේකේ තියෙන third එකේදී positives right fourth එකේදී negatives and fifth එකේදී ඔයා මේක කරලා summarize කරගන්න පුළුවන්. simply there's a brainstorm. essay වලට නේ විතරක් නේ brainstorm use කරන්නේ ගොඩාක් දේවල් වලට brainstorm use කරනවා. if you are familiar with management or any other marketing, you know what is brainstorming. Organizations all use a concept එක ලොකුවට හරි ඒක something else. But for essay also you can use this method. එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය මොනවද? within 5 minutes ඔයා මේක කරොත් එම ඔයාට ලියන්න අවශ්‍ය කරන facts වලින් ගොඩාක් ඔයාට මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එක. දෙවෙනි එක ඔයාගේ organization එක automatically හැදලා ඉවරයි. because why? ඔයා දන්නවා මේකේ එන facts ටිකෙන් හරි මේ කැල මම එකට ගන්නවා දෙකට ගන්නවා තුනට ගන්නවා හතරට ගන්නවා කියලා ඔයාට ලස්සන mind map එකක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක අතර පටන් ගන්න පාලින්. මොකද එකපාරට අපි ලියන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට වෙන වැඩේ තමයි සමහර කාලවට මුල මැද අග අපිට පැටලෙනවා. some of you said that organizing is kind of a difficult activity. හරි ඔන්න අපි දැන් කතා කරා paragraph building ගැන සහ දැන් මේ සමස්ත essay එක කොහොමද ලස්සන කරගෙන යන්නේ කියන එකට තවත් උදාහරණයක් use කරේ. එතකොට when it comes to whole essay ඔයාට facts ටික එකතු කරගන්නයි organization එක ලස්සන හදාගන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ brainstorming කියන method එක. මේක try out කරලා බලන්න. So it will be like something like this.
Explanation is also given here. You can see in detail, you can see the explanation. මේ මම වෙනම මාතෘකාවත් එක්ක දාලා තියෙනවා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එකින් එකට ලියලා තියෙනවා, right? මේ වැඩි කරලා මම ඔයාලට දෙන්නම් පැරාග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න. මේක හොඳට කියව ගන්න. කියවගෙන ඔයා try out කරන්න. මේ ක්‍රමයටත් අර එසේ එකේ සම්පූර්ණ එසේ එක ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් එකක් හදාගන්න. අපි ඊළඟ දවසේ චුට්ටක් ආයෙ මම මතක් කරන්නම් මේ brainstorm කියන concept එක ගැන. So we'll be discussing. So most importantly එතකොට මේක use කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ එසේ එකේ සමස්තය මොකද්ද? organization එකයි අවශ්‍ය කරුණු ටිකයි ගන්න. මොකද සමහර අයට කරුණු වෙන්නේ නැහැනේ. So for that one you can use this brainstorming method for the whole essay part because it's challenging. හරි. එතකොට අපි අද කතා කරේ basically overall idea එකක් ගැන. When it comes to next times අපි general academic topic by topic යනවා වගේම essays වලත් general academic වලට තියෙන වෙනස් topic වර්ග ගැන බලමු. In depth කතා කරලා because now you have a basics what you call a bird eye view about essay, right? So with that knowledge we can next time move on to the in detailed versions of these questions separately. Okay, right. I hope you got something today. I'll be sharing this document with you. It is very valuable. Read it very carefully. කොහොමද brainstorming ගැන කියවන්න තියෙනවා because our time is over. I'll keep it to you to read about brainstorming part, which is very important for anything, especially for essay. And then we'll meet again on next Friday with another session, right? So say goodbye from my side. Thank you for sharing your thoughts and answers with me. See you next Friday. Great weekend. Take care. Read and study well, right? Consistently.